deep trouble. You just felt the minute there was a bat on it, that was looking plumb. She's going to have to go for 2. England 70 for 4. I'm a fan जो करोड़ों फैंस को टुगेदर लाना चाहती है और जब बात करोड़ों की हो कुछ हजार के लिए थोड़ी ना रुचि है నెక్స్ట్ ఫైర్ కింగ్ వస్తుంది తను ఆల్రౌండర్ ఇక్కడ నుంచి టాప్ ఆర్డర్ కొలాప్స్ అయిపోయినట్టే కదా So back-to-back wickets for England. Italian grab. Punch the ball over the back foot. Front foot game is coming in, so deep square leg, deep mid wicket, long on. Full up past the outside edge, a top over from King Garth. George Wall, Beth Money, Bob Litchfield, Ellis Perry, Ashley Gardner, George Warren, Sophie Melnex, Annabelle Sutherland, Nicola Carey, Kim Garth and Leslie Hamilton. So Lauren Bell, Sophie Esselstone, Leslie Smith, Charlotte Dean, Daniel Gibson, Freya King, Heather Knight, Vice Captain, Max Pryor, Daniel Whitecoach. Finally met your match. So Levanovsky 70 runs, 6.36. Especially in this final. Very talented. Good stop. I think she is Ellis Perry. No. You talk about getting ready for a final, you talk about having your strength. She's Annabelle Sutherland. Staying true to what your plans have been. Look at George O'Gara taking that pace off. A couple of runs, that's all right. But just conceding 8 boundaries. Australians in every aspect, they are the champions. They are the better champions. of the England batters. Heather Knight likes to shuffle across towards the offside. Likes to Skyler get the run ball currently towards the 28 out onside of as well. 27. Supposed to plan such dismissal. Warren చాలా అద్భుతంగా bowling చేస్తుంది Put the ball actually. in the perfect slot, that's special. There's a lot going on in that delivery, Andrew. I just wanted to see you back. First of all, Jacqueline, the umpire, had to dive out of the way. It was a near parry on the stumps. ఫైన్ లెగ్ లో ఫెయిల్ ఉంది. బెత్మోనియా అంటే నాకైతే Just take a look at how much हेलो action हाय is कमलेश passed in. कैसा भाई अच्छा है कमलेश सोनी हाय हाय हम अच्छा है आप कैसे సో ఈరోజు ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా సో నాకు తెలిసి ఇంగ్లాండ్ ఈజ్ ఇన్ ట్రబుల్ డీప్ ట్రబుల్ రైట్ నౌ దే హ్యావ్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ దేర్ ఇన్నింగ్స్ ఎనీథింగ్ అబౌవ్ 170 ఆన్ ద బోర్డ్ 170 పైన కొడితే కానీ ఆ మ్యాచ్ ఇంగ్లాండ్కి ఫేవర్గా ఉండదు ఎందుకంటే 170 పైన కొట్టినా సరే ఆస్ట్రేలియా చేంజ్ చేస్తుంది ఆస్ట్రేలియన్ 6 times ఛాంపియన్ సో వారహం బౌలింగ్ చేస్తుంది బట్ డీప్ ఫైన్ లెగ్లో ఎవరు లేరనుకుంటా కానీ ఉన్నారు యాష్లీ గార్డినర్ సో ఇట్స్ సింగిల్ రన్ డబుల్ ట్యాప్ Freya Kent would have been in a World Cup డబుల్ final. టాప్ అండ్ స్క్రీన్ Run out. Just స్కైవర్ బ్రౌన్ ఉంది స్కైవర్ బ్రౌన్తో తను ఆడుతుంది కానీ తను ఇప్పుడు ఏంటంటే తన ఇన్నింగ్స్ని బిల్డ్ చేసే క్రమంలో ఉంది ఎందుకంటే ప్రస్తుతానికి ఆఫ్ 12th ఓవర్ రన్ అవుతుంది ఈ వారహం ఫస్ట్ బాల్ 2 runs ఇస్తుంది సెకండ్ బాల్ డాట్ మూడో బాల్ లెగ్ బైట్స్ లెగ్ స్పిన్ వేస్తుంది ఫైన్ లెగ్ లో ఫీల్డర్ ఉన్నాడు సారీ ఫీల్డర్ ఉంది ఐ థింక్ ఫైన్ లెగ్ ఫీల్డర్ ఎలిస్ పెర్రీ ఎంపైర్ మాత్రం మన ఇండియన్ అమ్మాయి ఆవిడ పేరు ఇట్స్ నైస్ అంటే ఆవిడ క్రికెట్ ఆడి వెళ్ళారా లేదంటే ఎలా వెళ్ళారో తెలియదు కానీ సో ఎంపైర్ ఈస్ బృందారతి
But as an old ఇది మనకు చాలా గర్వకారణం. ఇండియా నుంచి ఆవిడ బృందారతి. ఐ థింక్ ఏ స్టేట్ తెలీదు, బట్ షీఈస్ డూయింగ్ ఎంపైర్. జాక్విలిన్ విలియమ్స్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ ఇండీస్ అనుకుంటా. వెస్ట్ ఇండీస్ ఆర్ అండ్ referee is also, third umpire is also GS Lakshmi. Sorry, referee is GS Lakshmi and third umpire is Kim Cotton for this match. अरे बाबू सब्सक्राइब చేయండి, ఫస్ట్ టైం వస్తుంది అది క్రికెట్ ఛానల్ రా భయ్. అన్నీ గరీబ్ రా భయ్, పూర్ రా, ఏం లేనోండ్రా. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Please welcome to MasterChef Australia. MasterChef is serving up a feast fit for a duchess. And she's not the only big guest entering the kitchen. From millions of followers to Michelin stars. కానీ క్రికెట్లో బెట్టింగ్ లేదు. నా సిన్సియర్ హానెస్ట్ చెప్పు, నేను బెట్టింగ్ వేసి చాలా డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాను. సో నేను చేసిన మిస్టేక్ మీరు చేయండి. నేనైతే ఇప్పుడు ఆపేసాను. నేను బెట్టింగ్ వేయాలన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మూవీస్కి వెళ్ళిపోతాను, లేదంటే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుంటాను. సో అలా ఐఎమ్ టేకింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఆఫ్ మై ఎడిక్షన్స్. మీరు బెట్టింగ్ వేస్తే మీ ఫ్యామిలీలు రోడ్డు మీద కొట్టేస్తారు ఫ్రెండ్స్. చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తుంది. వాళ్ళు ఎవరో బెట్టింగ్ చేయదు. క్రికెట్లో ఎనీ గేమ్ జస్ట్ వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్. సో దాని మీద బెట్టింగ్ లేదు, ఎందుకంటే ఒక గేమ్ క్రికెట్ అనేది ఓడుతుంది, గెలుస్తుంది. ఓకే సార్, దట్స్ బ్యూటీ ఆఫ్ ఏం కమలేష్. The reason I say that is just 8 boundaries so far. Hamilton, leading edge. Her ball was brilliant. Angled back, jacking off the surface and then keeping నాకు ఈ మ్యాచ్లో ఫేవరెట్ అయితే వీళ్ళిద్దరు, యాక్చువల్లీ గార్డనర్ అండ్ దెన్ ఎలిస్ పెర్రీ. ఈ ఇద్దరు కాకపోతే ఎనీథింగ్ లీడింగ్ ఎడ్జ్, ఇట్స్ ఎ క్యాచ్ యాక్చువల్లీ. Surface. Hamilton మూడో ఓవర్, ఐ థింక్ స్ట్రైట్ ఎవరు లేరు, 4. ఇంగ్లాండ్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ అయితే హ్యాపీ లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మ్యాటర్ అర్థమైపోయినట్టు. But Lauren Bell came, they are very good bowling at England. Bowled on the stumps. For that matter, capsing. Fielded excellently. Actually got They set their field better than the others, so they haven't got the angles that they've been gifted maybe at times. Skylar Brand తను 30 runs చేసింది T20లో. Outstanding. She's been improving with every outing. Freya came since the time she walked in. England protected her, didn't give her the ball early on. She was just out there as a batter, especially in the series against New Zealand and England prior to the World Cup. And now she looks like a ready product. ఫిఫ్త్ సింగిల్ తీశారు, ఫీల్డర్స్ మీద ప్రెజర్ పెట్టే ప్రయత్నం. సో యానబెల్ సెదర్లాండ్ అవుట్ ఆఫ్ 10 times, 8 times తనతో వికెట్ని ఇచ్చేస్తున్నాము. ఆస్ట్రేలియా సేమస్ కూడా. సో షార్ట్ బాల్స్ దే హిట్ ఇన్ ద గుడ్ లెంత్ ఏరియాస్ అండ్ దెన్ స్లాట్లో చాలా తక్కువ బాల్ చేశారు. ఐ థింక్ వికెట్స్ మాత్రం గుడ్ లెంత్ ప్లేస్ని వచ్చాయి, ఒక గుడ్ లెంత్, ఒక స్లాట్. Hamilton 1-2-4-1 dot. Beth Mooney and the Rose are slow. Every day Australians do the best. They will give best of their How can I avoid multiple band visits for my home loan? Experience the best of Hollywood. You're no longer young people, you're just people.
people are either productive or dead weight. It's my first day of work and I need to make a big impression. Are you just checking me out? No. It's too bad. I see at least 50 ladies I need to talk to before my beta blocker goes off. My coworkers don't take me seriously. Someone bring a gurney. How can we now maneuver towards that? Gone today. Inadvertently gets her a couple more runs. I can tell you for a fact, Fish, I don't think anyone will be comfortable with those predicted scores. బౌలింగ్ ట్రస్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అంత ముందు ఓవర్లో యాక్చువల్లీ కొట్టినారు ఆల్మోస్ట్ 16 రన్స్ వచ్చింది మళ్ళీ తను ట్రస్ట్ చేసి తనకి బౌలింగ్ ఇచ్చినారు. సో ఈ ఓవర్లో చూడాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 4 వికెట్స్ పడేది స్కైవర్ బ్రంట్ ఉంది. సో స్కైవర్ బ్రంట్ కొట్టే మొత్తం లాంగ్ ఆన్లో కొడుతుంది. ఆ లాంగ్ ఆన్లో ప్రొడక్షన్ పెట్టేసుకుంటారు. So anything is on the air beyond the boundary, it will be six. Anything is on the ground, it will be 1 or 2. Straight hit is a good one if you can manage to get that 70 meters between that cow corner and that square leg, 62 meter, that area, if they're wanting to get maximum runs, they won't mind that because they actually want her to hit that side. They'll be happy to rotate strike with Freya Kemp on strike. But this is special. She assessed the condition, that's so run, felt that there could have been a second one coming there, called Freya Kemp back. And the good thing is this time they were both very clear in their running. And also a rare slight misfield from Australia. I think they've been flawless throughout and they're just over around the ball. A good bit of communication gets them up and down. Gary fielding. యాక్చువల్లీ టూస్ బాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు 1s into 2sని at the moment. Slow things down Australia. Freya Kemp could be 14 looking overs, at 90 those runs. pockets Still where she can 600 get that ఉంది. extra bit of 4 or 6 from. ఆస్ట్రేలియన్స్ ఫైనల్లో ప్రెజర్ తీసుకోవడం పెద్దగా ఇవ్వడమే కదా. Think that she wants to be ఆస్ట్రేలియన్స్ there till the ఆల్వేస్ end. గివ్ ప్రెజర్ టు ద అపోనెంట్స్. దే డోంట్ టేక్. దే ఆర్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఇట్. స్క్రైవర్ బెంట్ ఒక ఎండ్ నుంచి పోరాడుతుంది ఇన్నింగ్స్ నిలబెట్టడానికి. ఎప్పుడైతే స్క్రైవర్ బెంట్ వికెట్ పడుతుందో అప్పుడు ఇంగ్లాండ్ ఇన్నింగ్స్కి తరలించేసినట్టు. తప్పు ఆస్ట్రేలియాదే. నేను అనుకోవడం అయితే ఆస్ట్రేలియా. ఐ లవ్ ఆస్ట్రేలియా. ఆస్ట్రేలియన్స్ ఆర్ ఛాంపియన్స్. దే ఆర్ నాట్ ద లెజెండ్స్. దే ఆర్ ద ఆస్ట్రేలియన్స్. Legends, they will play for themselves. They don't play for the team. But Australia is not like that. Australia players, every Australia player play for the country, play for the team. 93 for 4. Not for the individual records. I'm against to the individual records. If it happens, it will happen. But ప్రతిసారి సెంచరీ కోసం హాఫ్ సెంచరీ కోసం చూస్తే నాకు నచ్చదు. ఎందుకంటే అబ్బాయిల క్రికెట్ టీంలో ఇప్పటివరకు మనం ఆస్ట్రేలియా మీద గెలిచిందే లేదు. ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాని గెలిస్తే అది ఆ కిక్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. అది కాకుండా వేరే చిన్న చిన్న సూపర్ టీంల మీద గెలిస్తే ఉంటుంది. ఫైనల్ ఆస్ట్రేలియా మీద గెలవాలి. ఫైనల్ 2027 వరల్డ్ కప్ ఆస్ట్రేలియా మీద గెలవాలి. అందుకే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లాంచ్ చేస్తా. అప్పటి వరకు కుదిరితే సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళి కూడా మ్యాచెస్ చూస్తాం. నేను మ్యాచెస్ చూడాలంటే మీరు యూట్యూబ్కి మీరు చాలా నాకు సపోర్ట్ చేయాలి. సో అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పాలి నేను. సో ఈరోజు నేను సిరీస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది చెప్పాను కదా. నేను 4 ఫేవరెట్ టీమ్స్ చెప్పాను. అందులో ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా టాప్ బికాజ్ ఇంగ్లాండ్ ఈజ్ హోస్టింగ్. ఇంగ్లాండ్ హోస్ట్ చేసిన చెప్పాను ఇంగ్లాండ్ ఈజ్ ఎ ఫేవరెట్ టీమ్ అండ్ దెన్ ఆస్ట్రేలియా ఈజ్ ఆల్సో ఫేవరెట్ టీమ్ అండ్ టోనీ ఫేవరెట్స్. సో అండ్ దెన్ న్యూజిలాండ్ అయితే అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అయితే. సో గ్రూప్ లెవెల్ వెళ్ళిపోయింది. ఓన్లీ న్యూజిలాండ్ వెళ్ళిపోయింది. బట్ సౌత్ ఆఫ్రికా నేను చెప్పిన టీంలో 3 టీంలు వచ్చాయి. సో 3 టీంలు వచ్చిన తర్వాత సో అందులో 2 టీమ్స్ ఫైనల్ ఆడుతాయి. 2 ఆర్ ద అన్బీటెన్ టీమ్స్. 2 టీంలు వరకు ఓడిపోలేదు. ఈ ఫైనల్లో ఓడిపోతేనే ఫస్ట్ ఓడిపోతుంది. So Australia is not playing with the 11 members. They are playing with the England team plus rest of the crowd who is supporting in England in their own town. I think 30,000 large capacity అయితే. సో 20,000 నిండితే ఆస్ట్రేలియన్స్ ఒక 2,000 మెంబర్స్ ఉంటారు. అంతే 2,000 మెంబర్స్ కూడా ఉంటారు. సో ఆస్ట్రేలియా is playing against nearly 20,000 members. This is T20, where Telangana's finest take center stage. Watch the action from 21st June to 12th July, live on Star Sports and YouTube.
తెలుగు వీక్ కూడా నేను ఈసారి కామెంట్ చేస్తాను. అదే వీక్ డేస్లో ఆఫీస్ వర్క్ ఉంది, యాక్చువల్లీ వీకెండ్ కూడా ఆఫీస్ వర్క్ ఉంది. కానీ నాకు ఇది లైవ్ చేయడం ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్ అన్నమాట. సో ఒక హ్యాపీనెస్ వస్తుంది నాకు. ఎలిస్బెరీకి ఎన్ని వరల్డ్ కప్ తెలిస్తే కింద కామెంట్ చేయండి. షెరీ లెర్నింగ్ ప్యారీ లెర్నింగ్. ఐఎమ్ ఏ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఎలిస్బెరీ అండ్ యాక్చువల్లీ గార్డెనర్. వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం. వాళ్ళ వాట్ అండ్ అథ్లెట్స్ దే. అసలు ఆస్ట్రేలియా అంటేనే అథ్లెట్స్ నా దృష్టిలో కదా, దే ప్రూవ్ ఇట్ కదా. సో లాంచ్ 1 to 6 hours లో 39 for 2, కన్సాలిడేట్ 7 to 14 hours లో 54 for 2. సో ఫస్ట్ 6.50, తర్వాత 6.75. సో విచ్ మీన్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ పిచ్ అనేది బ్యాటింగ్ అనుకూలిస్తుంది. సో ఆస్ట్రేలియాకి చేసింగ్ ఈజీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు 14 hours 93 runs, ఇంకా 6 hours ఉన్నాయి. 6 hours ఇంకొక 90 runs కొడతారంటే కొట్టే సమస్య లేదు. 6 hours 90 runs అంటే ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. మేబీ దే కెన్ పోస్ట్ 50 runs. ఇట్ విల్ బి 90 plus 50, అరౌండ్ నియర్ టు క్లోజ్ టు 160 runs మాత్రమే టార్గెట్ వస్తుంది. అందులో నో డౌట్. ఎందుకంటే స్ట్రైవర్ కంటే హిట్టింగ్ చేసి అంత కొట్టేంత అయితే ఆస్ట్రేలియాలో అంత లేపు ఏం కొట్టుకోదు. సో ఇట్స్ క్లియర్లీ ద టార్గెట్ ఈస్ బిలో 160 or 150. So which is easy cakewalk for Australia. Annabelle Sutherland is delivering her third or first ball. Deep fine leg lo ఎవరు ఫీల్డర్ లేరు. తను కెంపు గాల్లో ఆడింది. షార్ట్స్ బాగున్నాయి, కెంపు యొక్క షార్ట్స్ కుదిరితే స్టాండ్స్ లో పెడుతుంది. ఫీల్డర్ని తీసుకెళ్ళి డీప్ ఫైన్ లెగ్ లో ఒక ఫీల్డర్ పెడితే మాత్రం అది క్యాచింగ్ పాయింట్. కానీ అది ఆడిద్దని తెలిసి కూడా అనుకోలేదు అనుకుంటా. కెంప్ ఈజ్ నాట్ ఏ బౌలర్, కెంప్ ఈజ్ ఆల్సో ఆల్రౌండర్. తన బ్యాటింగ్ చాలా బాగుంది, చాలా ఫ్లిక్ చేసింది డీప్ ఫైన్ లెగ్ కి. సో 6 బౌండరీలో పడాల్సింది. సో యానబెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ లెగ్ మీదకి ఇలా కట్టర్ వేద్దామని చూస్తుంది, కానీ ఆ కట్టర్ సరిగ్గా అవ్వట్లేదు. అందుకే తనకి చాలా బ్యాటింగ్ ఆడేంత టైం దొరికింది. సో స్ట్రైవర్ ఫ్రంట్కి స్ట్రైక్ ఇచ్చింది. స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తుంది. ఒక బాల్ బౌండరీ పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ బాల్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ క్రికెట్. యానబెల్ సదర్లాండ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ బౌలర్ యాక్చువల్లీ. చాలా క్రౌడ్ చేస్తుంది. సో అదే కదా మన మన ఇండియన్ ఉమెన్ కానీ ఉంటే వ్యూవర్షిప్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది. సో ఇప్పుడు 1.3 crores చూస్తానంటే అందరితో సగం మంది ఇండియన్స్ చూస్తాం మనం. ఎందుకంటే ఫర్ మీ దర్ ఇస్ అనదర్ రిలీజన్ ఇన్ ఇండియా. Cricket is a religion in India. We are the religious people. Cricket religious people. Scavalment strike man ఉంది 35 out of 36. So deep square leg లో కొట్టింది. Only single. So 99 T20 catch the spirit. Nice. Walks along with her wherever she goes. Not too flustered, even if she's thinking 1,000 thoughts under the helmet, it will not show. She's timing the ball well, that's been an advantage. Can they put the pressure back on Australia? కెంపు షాట్స్ బాగా ఆడుతుంది యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ గుడ్. గాడ్ బౌండరీ లైన్లో యాక్చువల్లీ చాలా బాగా స్టాప్ చేస్తుంది, కానీ తను ఇలా అన్నాకే క్లిక్ అయిపోయి చేసి తగిలేసి బౌండరీ లైన్ యాక్చువల్లీ చాలా బాగా ఆపింది ఫీల్డరు. సో ఇంగ్లాండ్ 100 runs వచ్చాయి, 103. కౌకార్నర్లో కొట్టిందన్నమాట. కౌకార్నర్లో ఫీల్డర్ ఏం లేదు. షీఈ్ వారేం క్యాచ్. ఇది 4 కాదు, ఫీల్డర్ ఉంది. కెంపు చూస్తుంటే బాగా హిట్టింగ్ చేసేటట్టుంది స్ట్రైవర్ అంటే వీళ్ళంతా. సో లాస్ట్ 5 overs, లాస్ట్ బాల్ 15th over. అనబెల్ క్యాచ్ చేద్దాం కానీ ఫాలో అప్ లో తన క్యాచ్ తీసుకోవడం కుదరలేదు, ఎందుకంటే చాలా హార్డ్ హిట్టింగ్ కొట్టింది మన కెంపు. Was just the advantage of playing at this ground more than many others for Priya Kemp. జార్జ్ వరహం తన స్పెక్స్ పగలగొట్టుకుంది. స్కైవర్ బ్రాండ్కి లెగ్ మీద వేస్తే అయిపోయినట్టే తీసుకెళ్ళి బౌండరీలో కూర్చోబెడుతుంది. సో అందుకే ఆస్ట్రేలియా ఏం చేస్తానంటే హాఫ్ వికెట్, 4th wicket, 5th wicket ఆ లైన్లో బౌలింగ్ చేస్తాను. సో ఆ లైన్లో బౌలింగ్ చేస్తే ఏమంటే స్కైవర్ బ్రాండ్కి
యాక్చువల్లీ తను లెగ్ సైడ్ ఆడటం ఇంట్రెస్ట్, తను లెగ్ సైడ్ ఆడటానికి చాలా ఇష్టపడుతుంది. సో ఇలా కవర్ డ్రైవ్ ఆడటానికి టైం పడుతుంది. సో దే కెన్ సేవ్ ద రన్స్, అంటే బౌండరీస్ లేవి. ఇటైతే 6 బౌండరీలో పడుతుంది, ఇటు అయితే ఈజీగా 1s or 2s కింద వస్తాయి. సో దట్స్ ఎ గుడ్ స్ట్రాటజీ. నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వస్తే డబుల్ ట్యాప్ ఆన్ ద స్క్రీన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. సబ్స్క్రైబ్. The most electrifying Grand Slam, US Open, coming soon. It's captain v captain. ఓకే, మోలినెక్స్ తన 3వ ఓవర్ వేస్తుంది. సో ఇట్స్ ఎ క్యాప్టెన్ టు క్యాప్టెన్. సో ఎక్స్ట్రా కవర్స్లో పుష్ చేసింది స్క్వేర్ బ్రంట్, జస్ట్ జెంటిల్ పుష్. సో విత్ దట్ స్క్వేర్ బ్రంట్ ఈజ్ ఆన్ 41 out of 39. సో పిచ్ ఏంటంటే బ్యాటింగ్ అనుకూలిస్తుంది ఓల్డ్ అయ్యే కొద్దీ. సో నెక్స్ట్ చేసింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఎక్స్ట్రా కవర్స్లో ఎవరు లేరు. కవ్ కార్నర్లో ఆడింది. దర్ ఇస్ అ ఫీల్డర్ యాక్చువల్లీ గార్డనర్. నో, యాక్చువల్లీ గార్డనర్ కాదు, బాగా ఫీల్డింగ్ చేసింది తను. ఎందుకంటే వదిలేస్తే 4 runs కదా, పట్టుకుంటే 3 runs. సో ఎక్స్ట్రా కవర్కి చాలా గ్యాప్ ఉంది. లాంగ్ స్ట్రైట్కి పెట్టుకుంది ఫీల్డర్ని. సో డీప్ స్క్వేర్ పాయింట్ ఎక్స్ట్రా కవర్స్ లాంగ్ ఆన్. డాట్ బాల్, వెరీ గుడ్ డాట్ బాల్. మోలినెక్స్ కెప్టెన్సీ చాలా బాగుంది. ఇప్పటివరకు అన్బీటెన్గా ఆస్ట్రేలియా ఫైనల్కి వచ్చిందంటే అది ఆడియన్స్ టీమ్ ఎఫర్ట్, బట్ ఒక గొప్ప నాయకుడు వాళ్ళు మోలినెక్స్. వన్ ఫైన్ డే ఐ విల్ డూ ద పాడ్కాస్ట్ విత్ ఆల్ ద ప్లేయర్స్. వన్ ఫైన్ డే, ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ మీ from this position to do the podcast with all the players. You have to help me to go there. One of the bowlers looks to bowl away from that scoring arc. Too short. She gets away from that. టెంపో ఆడుతుంది బాగానే. Again in the last game. So run rate 7. She's getting a little bit too far away from the ball. She's staying very leg 16th side. over, So last the ball. ball just kept going away from her. స్క్వేర్ బ్రంట్ ఇస్ ఆన్ ద స్ట్రైక్. స్ట్రైక్ అండ్ రిటైన్ చేసుకుంటున్నాను చూడాలి. అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వేరే ఎండ్లో 10 to 16 balls 25 అంటే ఆల్మోస్ట్ 150 runsతో 150 స్ట్రైక్ రేట్ ఆడుతుంది. మన స్క్వేర్ బ్రంట్ అయితే నియర్లీ 120తోనే ఉంది. సో తను స్ట్రైక్ రొటేట్ చేసి కెంప్కి ఇచ్చేస్తున్నాం. సో మోలినెక్స్ 3 ఓవర్లకి 90 runs ఇచ్చింది, 1 wicket తీసుకుంది. ఈ ఓవర్లో సమ్ 8 runs. Green wicket become up the first hairstyle. Experience the best of Hollywood. Why to come to us? The humans are returning. They're hunting us. Do not notice your ways. Want to live here? To do so, that's sort of a prayer for Danny Gibson to come as well. Hopefully a very big hitter, and you just sense the urgency from the captain in the last over. Jim Garth has been good bowling to attack the stumps. She's got 1 over left. The roll here to Garth. Talia Graf. First ball wide. Tidies up, not clean, but she's been fantastic behind the stumps today.
feel Australia have been really good tactically today. So in the last game, semi-final, Heather Knight knows that she can be an LBW candidate, so she's making sure she comes out of the crease to meet the ball. Australia know that, so they've got the keeper up, Beth Mooney up, Fuller, slower delivery from Garth. There was the wicket. There's that slow ball again. It is bowled beautifully. Out the back of the hand, Kim Garth. It's so 17 good about the over. slow balls to make sure she So gets it in I'll the right say, leg, nice and below full, 150. nice and straight. below 150 ఉంటుంది స్కోరు. సో ఆస్ట్రేలియాకి ఇది. సో ఆస్ట్రేలియా ఏడోసారి T20 వరల్డ్ కప్ లిఫ్ట్ చేస్తారు. ఛాంపియన్స్ వన్స్ ఏ ఛాంపియన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ ఛాంపియన్ అనేది ఉంటుంది కదా. ఆస్ట్రేలియన్స్ చాలా బాగా ఆడతారు వాళ్ళు. ఎనీ స్పోర్ట్ ఆస్ట్రేలియన్స్ ఐ విల్ టేక్ ఆస్ట్రేలియన్స్ యాజ్ ఇన్స్పిరేషన్. దే ప్లే వెరీ వెల్. దే ప్లే యాజ్ అ టీమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్. సో వాళ్ళు ఒక 5 మెంబర్స్ వస్తారు, తలా 50 30 రన్స్ కొట్టేసి వెళ్ళిపోతారు. ఏ ఒక్కడు వాళ్ళ ఉండదు. కానీ ఇండియన్ క్రికెట్లో ఏమవుతుందంటే నేను సెంచరీ కొట్టాలనే మైండ్ సెట్ ఎక్కువైపోతుంది. సో నేనేం చూస్తానంటే శివం దూబే లెక్క సెంచరీలో ఆఫ్ సెంచరీ ఉండవు. టీమ్కి ఏది కావాలో అది ఆడాలి. అది ఓన్లీ శివం దూబే అండ్ తిలక్ వర్మ, శ్రేయస్ అయ్యర్ ఈ ముగ్గురు చేస్తారు. అండ్ సంజు శాంసన్ యాజ్ వెల్. నైస్ డాట్ బాల్. So balls have been very effective on this wicket, the cutters, and I think that will come into play when it comes to England bowling as well. Freya Kemp has been brilliant, the left arm quick with those cutters, as have the other quicker bowlers, but spin will also come into it, that one out the back of the hand from Kim Garth. లాంగ్ ఆన్లో ఫెయిల్ ఉంది. సో ఓన్లీ సింగిల్ రన్. 16.3 16 ఓవర్లో 3 ఓవర్లు. 16 ఓవర్లో 3 ఓవర్లు. 16.3 అంటే 17th ఓవర్లో 3 బాల్స్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ బాల్ వేడు, సెకండ్ బాల్ సింగిల్, తర్వాత డాట్. సో ఇంకా 3 బాల్స్ ఉన్నాయి. సో ఆస్ట్రేలియన్ సోఫీ మోల్నిక్స్ ఉంది కదా. ఆస్ట్రేలియా ఎందుకు యాక్చువల్లీ మెన్స్ టీంలోనేమో మన ప్యాటిన్సన్కి ఇచ్చింది. ప్యాటిన్సన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్. ఫ్లూక్ షాట్ ఇది. ఫ్లూక్ షాట్. Experiment and a fluke shot. So I think 52. And that is the most important thing for this England side. She's got someone to come with her, not intended at all. She was looking to go up and over fine, it hit the edge of the bat. తను ఆడదాం అనుకుంది డీప్ ఫైన్ లెగ్లో ఆడదాం అనుకుంది, కానీ ఎడ్జ్ అయ్యి నిక్ అయ్యి ఇంటివైపు వచ్చేసింది. ఫస్ట్ స్లిప్ సెకండ్ స్లిప్ వచ్చేసింది. సో 51 పార్ట్నర్షిప్ ఆర్డర్ 37 balls మచ్ నీడెడ్. సో 121 డీప్ ఫైన్ లెగ్లో కొట్టేసింది. అక్కడ ఒక ఫీల్డర్ ఉంది, ఆ జెర్సీ నెంబర్ 6 క్యారీ 16 క్యారీ. Well, final time means we've got the two best teams in the competition playing off against each other, but we've also got musicians of note as well. And Rita Ora just started things beautifully well. It takes a lot to get Emily Rainford Brett up and about. Sarcasm there, but it did. The team stopped and listened. She was brilliant. Nice ball grab. Clean bandit to come. 1-2. So 4 hours ke 20 runs transfer అయిపోయింది. 122 for 4. సో 3 hours ఉన్నాయి. 3 hours అంటే 18 balls. 18 balls లో 30 runs కొడితే 152. ఎనీథింగ్ ఈజ్ 160. 160 లోపలే ఉంటుంది స్కోరు. సో ఆస్ట్రేలియా ఇట్స్ ఈజీ డూబుల్. సో ఎందుకంటే యాష్లీ గార్డ్నర్ ఎలిస్ పెరీ మిడిల్ ఆర్డర్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది వాళ్ళు. 170, 180 దాకా కొడితే అప్పుడు తక్కువ వేస్తాము. బట్ కానీ ఆస్ట్రేలియా ఉన్న ఫామ్కి 200 కూడా స్కోర్ ఆగదు యాక్చువల్లీ. వాళ్ళు కూడా It's over to Ash Gardner. It's another 50 for the England captain. She goes one clear in terms of T20 World Cups. Mooney, Bates, she's got 9 to her name. She's doubled up again for the semi-final. Yet again, she's leading the way. ఓకే, స్టార్ బంట్కి ఫైనల్లో సెమీస్లో 75 కొడుతుంది కదా, ఇక్కడ కూడా 60 runs కొడుతుంది 45. సో స్ట్రైక్ రేట్ ఆఫ్ 111. సో మచ్ నీడెడ్. తను చాలా బాధ్యతగా ఇన్నింగ్స్ నిలబెట్టింది కెంపుతో కలిసి, మిగిలిన బ్యాట్స్మెన్తో కలిసి. సో ఐసీసీ టోర్నమెంట్లలో ఫైనల్లో ఇలా కొట్టడం అనేది స్టార్ బంట్కి సర్వసాధారణం.
సో కెంపు ముందుకు వచ్చి షార్ట్ ఆడదాం చూస్తుంది, తను కనెక్ట్ అవ్వలేదు, ఎడ్జ్ అయింది, ఎడ్జ్ అయ్యి జస్ట్ సింగిల్ తీసుకున్నారు. సో స్క్వేర్ బంటి స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తుంది. చెప్తున్నారు కదా యాష్లీ గార్డెనర్ మీద తన కెప్టెన్ ఎంత మంచి నమ్మకం ఉంటుందండి. సో తను 2 ఓవర్స్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి, అయినా సరే థర్డ్ ఓవర్ వచ్చింది. And that's why, because it's just holding in the wicket. Oh, close. They have missed the stumps on 3 occasions. బెత్మోని Today, Australia is so good in the field usually. సో ఈరోజు ఆస్ట్రేలియా అంత ఫీల్డింగ్ అంత మంచిగా కనిపించట్లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పటివరకు త్రో వేస్తే ఒకటి కూడా వికెట్స్ తగ్గలేదు అనమాట. యూజువల్లీ 3 వేస్తే 3/3 ఉంటుంది వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్. ఇట్స్ 4, ఎందుకంటే బ్యాట్స్మెన్ అసలు రన్ కూడా చేయట్లేదు. సో లాంగ్ ఆన్లోనూ కవ్ కార్నర్లో ఇద్దరు ఫీల్డర్ ఉన్నారు, ఆ ఇద్దరు ఫీల్డర్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది, ఆ గ్యాప్ నుంచి 4 runs వచ్చాయి విత్ దట్ 130. You ask the question, Georgia Wareham, she's so good against left-handers, and when batters are set to go at the end of an innings, you're thinking, maybe the leg spinner. Big over for England to try and target here. 16 off her first, 8 off her second over Gardner. She's already 7 now. She gives herself some space. Sutherland takes that boundary straight. ఎదురు వచ్చేస్తున్నారు. How still she is. ఆస్ట్రేలియా ఇన్నింగ్స్ చూడాలనుకుంటున్నాను. ఆస్ట్రేలియా ఇన్నింగ్స్ చూడాలనుకుంటే I know that didn't go for 4, but she's just really clear on her plans. Australia brought cover up, so she looked to go over the offside. A big partnership here, England. 999. What's the quickest? Less than second. That's it, above keeps at the strike. 1-3-1 for 4 with 2 to go. And that's a sensational 50. Is that coming from the big spot? Oh, I remember. She's got a 50 in the World Cup. No wonder the big spot in Google Pay is celebrating. Remember, it's open only for 50 minutes. So the Bears. There's probably one really true thing about restaurants. You are never alone. That is 2 overs to go. Last 2 overs, penultimate over. So by Annabelle Sutherland. Protection there as well. England have been good in this phase. Scored over 14 runs per over in these finishing phases. Somewhere actually that they needed to get better at leading into this tournament. It's going to be slightly trickier against a very good bowling attack of Australia and a very good death over bowler in Annabelle Sutherland. I don't think she's going to give much pace at all here. Slower balls with the field all in front of Freya Kemp, Fine up inside the ring. Feel that weight's just sitting back. She's looking for that slot length delivery that she can absolutely pulverise down the ground. But Sutherland up to the task. This is a pitch that looks hard to sort of bludgeon the ball and also time it, and you can see in that sort of run, the more that she's been in, the more she's got to read of this pitch. I definitely don't think it's an easy wicket to start on. Wonderful toss, and it brings Carey into play. She's cleaner this time. No chance in this. It's too much work to be able to cut off the second. Yeah, good couple for England. That sort of run will feel like she missed out there. Find a boundary in our 3 balls here. Couple even better. Wicket. Good point about bludgeoning. It's going to be timing. Relaxing the hands. Just down the field yet again. It's one of the anomalies in the game. A strike rate of 107 against Australia over a career. When she walks out to the middle, regardless of the situation, the opposition, the conditions, this player on your screen, the England captain, more times than not, she finds a way. She would have assessed things at the moment. She would know what she feels is a defendable total.
Well, this has been an excellent over from Annabelle Sutherland. An ultimate over of the innings. No boundaries. Lost runs, right hands, 302, 325 dozen hits. Smriti Mandana top 5 లో ఉంది మనం గమనించాలి. 205 categories Caroline. You know, no Australian batter in the top 5. That means they played very well. ఎందుకు అర్థమవుతుందా? టీం అంతా ఆడారు. టీం ఒకళ్ళే ఆడితే టాప్ 5 లో ఉంటారు. టీం అంతా ఆడితే టాప్ 5 లో ఉంటారు, టాప్ 10 లో కూడా ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, ఒక్కొక్క 30 రన్స్ కొట్టి ఎలా ఉంటారు? 5 మ్యాచ్ల్లో 530, 150. ఒకే ప్లేయర్ 5 మ్యాచ్లో 50 కొడితే 250. సో దట్ ఈస్ టీమ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ వెరీ గుడ్ అని అర్థం. This is T20, where Telangana's finest take center stage. Watch the action from 21st June to 12th July, live on Star Sports Telugu 2. Experience the best of Hollywood. Five days ago in the last. సో లాస్ట్ ఓవర్ So fielded straight down the wicket. No one Mid-wicket actually. will be on high సో alert. చాలా డేరింగ్ రావాలి, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఓవర్ స్పిన్నర్ వేయడం అనేది ఇట్స్ రిస్కీ. సో మన మీద అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కానీ వేయాలి. సో మోల్నెక్స్ వచ్చిందంటే తను ఈ ఓవర్ నేను చాలా బాగా వేస్తానని వచ్చింది అనమాట యాక్చువల్లీ. సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 149 ఆరు బిలో 150 మార్క్ని కూడా టచ్ చేసేటట్లేదు మోల్నెక్స్ అయితే. సో స్క్వేర్ ఈవెంట్ ఆల్రెడీ 55 అవుట్ ఆఫ్ 51 ఉంది. ఈ 5 balls ఫ్రంట్కి వచ్చి 6 కొడుతుందో ఏదో చూడాలి. కవర్స్ మీద ఆడింది సింగిల్. Ashley Gardner was protecting the boundary there in the long on. Even that last ball, you could hear it came off the toe of the bat. It's just not coming on here at Lords. 150. Can they get there? 4 balls, 10 runs. If England wants to hit 150. మోల్నెక్స్ ఉంది. సో స్క్రైవర్ ఫ్రంట్ ఉంది. మోల్నెక్స్ డెఫినెట్గా లెగ్ మీద అయితే లేదు. 4th to 5th స్టంప్ లైన్లో వేస్తుంది. It's a single. They won't. They'll just jog through for the single. కెంప్కి ఎలా వేస్తుందో చూడాలి మోల్నెక్స్. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ 3 balls జస్ట్ 4 runs మాత్రం ఇచ్చింది. So far today. నేనైతే 160 అని చెప్పాను, 160 లోపల అని. సో నేను చెప్పిన 160 లోపల 150 ఏమో ఉండాలి, దట్ ఈస్ బిలో 160. కెంపు లేసి బౌండరీ దగ్గర వేసింది అబ్బాయి. 147 కొట్టింది. సో బౌండరీ లైన్ దగ్గర లారెన్ బిల్ ఆల్రెడీ వామ్ అప్ అవుతుంది తన నెక్స్ట్ స్పెల్కి. సో 2 balls ఉన్నాయి. 2 balls ఉంటే టూ బాల్స్కి 6 or 4 కొట్టినా సరే 10 runs అవుతాయి. సో అలా 10 runs కొడితే 157 అవుతుంది. సో ప్రెజెంట్ 147, 2 balls ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 10 runs వచ్చాయి లాస్ట్ ఓవర్లో. సో అంతా స్ట్రైట్గా ఉన్న ఫీల్డర్ లాంగ్ ఆన్ లాంగ్ ఆఫ్ కవర్స్, ఎక్స్ట్రా కవర్స్. Now the plan will be to target the stumps with cover coming up inside the circle, maybe a bit flatter and quicker. It's back on it. All the shakers out. Nat Silverbrand wants to come back. If they go, the keepers in. They would have been out. They don't. They go, the bowlers in. Nat Silverbrand gets back for 2. And that's right. That's right from the captain. Normally she would back herself to hit that last ball to the boundary, but Freya Kemp is the right person to be on strike here. To Sophie Molyneux to give them every opportunity. She took the risk. So last bowler. Down to Perry, who will just take it off the bounce, and it will be just the single. So just 150 for 4 wickets. So well played Australia. సో ఇంగ్లాండ్ కూడా బాగానే ఆడింది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. సో
సో 150 దాకా కూడా వచ్చింది అనుకోలేదు. సో 150 వరకు వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి స్టిల్ దే బాగా అంటే Runs on the board in a World Cup final. That is the important part for England. వెళ్ళి తినేసి వస్తాం. It will get pop as easy as B-rolling again. Experience the best of Hollywood. I know the people you work with, they're hot, but hands off your coworkers. Many great relationships are as friends. That goes against my entire personality, but I'll try. This broadcast is co-presented by House of Linfield in association with Hyatt. What's behind our name? We're an integrated energy and chemicals company that's helping to power economies and to positively impact people's lives. Aramco, powered by How. Australians successfully out the tournament here at Lords. They did that against India. England with a very good record here against Australia, particularly in T20 internationals. People have rushed off very quickly to get through. They want to be back here in their seats as quickly as possible. They know that there is history on the line. Captain, top scorer, 58 from 53. Not often you see her with a strike rate like that, but difficult pitch to bat on. They needed those runs from Kemp at the end. 44 from 28 to help them up to 150. Archer with 80 of 57. Just gave them a little bit of momentum towards the back end. As the volunteers take the ground to get much needed applause for all their work that they've done during the tournament. It will be a record run chase in a final. It was a crucial toss that the six-time champions Australia had won it, but England, the inaugural champions, they got the early inroads as they expected. One of the strengths, however, for England, and ever since Nat Silverbrand has returned as leader, has been that middle order just firing. We once again saw an 80-run partnership between captain Nat Silverbrand and Freya Kemp here on Adidas Match Centre Live on with Shikha Pandey. First and foremost, Nat Silverbrand. He needed big match players with that big match temperament, back-to-back half-centuries, ninth now in T20 World Cup. Just showing that composure when the wickets fall around, because you've now pushed it to such a chase that it needs to be a record one. But what a comeback from Injury and what a captain's luck. Wow, she batted brilliantly. I mean, I'm pretty sure she herself wouldn't be happy with the strike rate over there. But I think the fact that she stayed till the end and the partnership of course with Freya Kemp, if England's Canada's here, that's probably because of her partnership with Freya Kemp. Batted brilliantly. Also, Australia, they were very smart in the way they bowled to her. After the 6th over till probably the 15th over, she only played 20-odd balls and hadn't had a boundary and scored only 18 runs. Australia were very tactically aware in the way they changed the bowler and did not really, like I said, her innings did not really got going. Freya Kemp, huge credit to her, youngster, 21-year-old, came in and probably provided the impetus towards the later part of the innings to England. Left-hand, right-hand combination also helped. Probably one of the reasons why Wareham, who had a really nice matchup against Nat Silverbrand, had her 4 times before this, did not come into bowl. 80 runs from 57 balls, really great. Yeah, Kemp, as you said, he had better striking at 140, so it could be. You look back in retrospect and say it might be one of those game-changing innings, which is how critical are Australia when it comes to bowling plans and execution. Took the pace off. Wow, they bowled so many slow runs. Also, this wicket,
It's from him. Julie also said this on comms. This is wicket-keeper's wicket. What a great take from her. And like we've mentioned, Sophie Molyneux, captain, most number of wickets in a single edition by a captain bowler. That record is hers now. Bowled brilliantly. The change-ups that Australia used. Lucy Hamilton probably had her spot there because of the change-up that she can. Also, when she came later in the innings, bowled round the wicket, did not let Maxwell run hit her. Bowled brilliantly. For someone to have played all the games and get the first wicket today, the batting that Australian management gave her, and also credit to her, the economy that she has bowled throughout, probably the best economy amongst all the bowlers that have bowled in this tournament. Great bowling effort by Australia. That's very much the ideology of being Australians. That's why they've dominated for so long as well. Remember, they are in pursuit of what would be their 7th crown when it comes to T20 World Cup. However, it will need to be a record chase. They've done it already in this World Cup. They did it, in fact, against India. They've got batting strength all the way down. There was so much focus as that innings was building on Sophie Eccleston, the bowler, because she might just be a key player here. There is tremendous depth in this Australian lineup. So how do you prevent them from getting that big start? Maxwell Brunt is a great captain, and her combination along with Charlotte Edwards. Here we see Sophie Eccleston has already gotten 9 wickets. There is Lindsay Smith, who is again someone who bowls in the top and the tail. The kind of bowlers that England possess can bowl in any phase of the match, and which is a great strength. I mean, if I can put my hand up and tell my captain that I'll come in and bowl, nothing like it. They have a very well-rounded bowling attack. Charlie Dean, an off-spinner who can come in and bowl when many left-hander batters are batting. Key for me over here is how Sophie Eccleston, along with Charlie Dean and one of the medium pacers, I have a feeling that they'll get in Priya Kemp as soon as the power play finishes, and she will be really a handful on this pitch. I think it is a two-pace pitch, not that easy to bat few balls as we saw when Elise Capsey was batting kept low. So the change of pace from Priya Kemp is going to play a major role. We saw in the semi-final how emotional Lauren Bell was reaching the final, and more often than not she is so effective when she's given that blue ball. There is a bet. She was incredibly effective when it comes to knockout games, and specifically World Cup. We already see one big match player in Nat Silverbrand. Here's another big match player. Yeah, I think she does what Danny Boyle has done for England. She is probably man-to-man. And again, Perry does what Nat Silverbrand does for England. So both of these batters, we know that Australia bats really deep, but it is more about not letting them off the hook. You just cannot get Australia even an inch because they're going to take a mile. I know in her heart of hearts that Shikha Pandey wants things to change. She wants England to win, get another World Cup at home, or otherwise Sophie Molyneux is going down in history. So get a chance, etc. How can I avoid multiple bank visits for my home loan? Experience the best of Hollywood. When you play the Game of Thrones, you win. Will you die? The third Prince Bull! I slay demons for John's home! May I come to rid evil's breath! You wicked beings, prepare for death! My son dies. 7 months pass. Grand Slam, US Open, coming soon.
নিজের হারের জন্য প্রস্তুত হও। মহারাজ পদ্মনন্দকে হারানো অসম্ভব চন্দ্রগুপ্ত। তার আগে তোমাকে ওর মেয়ে নন্দিনীর মুখোমুখি হতে হবে। শুরু হচ্ছে নন্দিনীর জীবনের এক নতুন অধ্যায়, ঘৃণার রঙে লেখা ভালোবাসার কাহিনী। চন্দ্র নন্দিনী, কালার্স বাংলায় ও জিও হটস্টারে। Experience the best of Hollywood. Avatar Fire and Dash. That world was much deeper than you imagine. You got no eyes, Colonel. All you gotta do is open up. See your son. Avatar Fire and Dash. Aging rivals have collided in this grand finale of the T20 World Cup, and that's with the home of cricket at Lords. And so far, you would believe that they're in a position where they've got a little impetus towards the end, put in bat first by six-time champions Australia. Australia and Sophie Molyneux are going to make a rapid chase in a final to achieve what would be their seventh title. Absolute domination from a team like that. But the whole crowd has had a chance to see England do a bit of a recovery job. Early wickets were lost despite the fact that Danny Wyatt did accumulate now what is 300 runs in a women's T20 World Cup. She's the first player to do that. But massive runs, speaking of leadership, speaking of captains, back-to-back 50s and a stand with Priya Kemp that has now led Australia in a situation where it needs to be the record chase. I think that. The ones who go beyond boundaries are the ones who reimagine the game. If you will, smart logistics beyond boundaries. Help me get Papaji's SD roaring again. Sparkle cricket, you never quite know what's coming next, but somehow it always works out beautifully. And that's how I feel about Unforgettable air fryer. With 500 plus delicious recipes and rapid technology, it's all perfectly every single time. Philips Air Fryer, India's #1 air fryer brand. Judge a pitch until both sides have batted on it. Watch England bat and you watch the class of Matt Silverbrand struggle on it. You know, it could be tricky. For the final time in this World Cup, the England team huddle. So much together. Worked this moment. They had 6 months off in the winter, no international cricket, where Charlotte Edwards got them together to work for this very situation. It's one of the great cricket sides that has been the Australian women's cricket team. England's fielding. Hold together, such a pressurised run chase. There'll be a moment that they'll need to take. What do you think, Ebony? Which camp would you rather be in? Cheeky question, Matt. What I would say is 150 of most games bilateral against Australia, say no chance. What I would say is runs in a final and a tricky wicket, like you said, slow, slightly low, just keeps you
in the hunt, and then this becomes about execution under pressure. Australia, for me, were fabulous in midfield. I thought they dived around, they got their angles well, they were professional. England will have to match that if they even want to ask the question. They might be shaking things up as well, Naz. Yeah, and looking down on the pitch, you can see Vol and Mooney there, but I haven't seen Charlie Dean first delivery. Lindsay Smith or Lauren Bell. England, we know a lot about this Australian side. They always play, virtually all of them play in the 100 here. Let's start with Charlie Dean. First time she's actually going to always been Lauren Smith or Lauren Bell. So Lindsay Smith. It's got a great record, Lindsay Smith, against left-handers. They were Beth Mooney out there at the moment. Just trying to change it up, keep Australia on their toes. I actually like this move. I think this is smart from England. So England have changed out in a final. The analyst says for these openers, first over should be bowled by an off-spinner. And it's been belted straight down the ground. You'd say it's more for Mooney than for Bowl, but Bowl sets the tone. Just about to ask us who gave that stat. Well, that's what they say. Go against these two with an off-spinner. Maybe they hope Mooney would be on strike. Now, you've gone on with the arm and pitch outside leg, that's the question. Pitching outside leg, ball skidding on. The way the wants it this way round. He said straight away as they appealed that pitched outside leg. As a wicketkeeper, you keep an eye on these sorts of things. It's interesting the fact that Amy Jones doesn't seem to have as much influence in a lot of the decisions. I suppose she was sort of maybe trying to influence England to stick with that appeal. But well done from Beth Mooney and from Georgia Bowl to have a look at that. And she's just one of those cricketers who just goes about her business quietly. I think she's the glue actually that holds Australia together, and then suddenly, like the last game, she's 50 off 25. A bit more than glue. That early times, however much you've played. Against left-handers, 9 wickets for her, 18. Good record as you'd expect. An off-spinner against the left-hander. That was an excellent line. Bold there, just Mooney kept her trying to, you can see, move around the crease, create some width. Done into the pads. Gives herself room, and that's a good stop. Lindsay Smith gets half a hand on it. That was going to the boundary. 6 from the first over. Green will become a publicity
has done his job. Right here. See the world through Sheldon Vision. My brain is better than everybody! Experience life Sheldon style. Look! A new topically antihistamine with lidocaine. I can't wait till I get a rash. The Big Bang Theory. Bazinga. Field they've got very, very square offside. There's a gully in. Short third, a gully, a backward point on the boundary. Likes to give herself some room. Mooney throw the hands at it, wants to attack forward of the wicket and that extra cover, potentially going over as well. Straight away moves her feet, gets a little too far away from herself. Guilty of nicking the odd one. Hey, She's I'm been out back, of guys. position. Likes to go వచ్చేసా? over extra cover and give herself too much for a square. Follows it. Good bowling and a run-out chance. Not strikers and she misses. She misses. She had 3 stumps to aim at. Warren Bell tumbled and turned and missed. సో ఒక రన్అట్ ఛాన్స్ క్రియేట్ అయింది ఆస్ట్రేలియాకి. Commitment there from Georgia Bowl. Just wasn't expecting Lauren Bell would put that in a follow-through. Wonderful effort from Lauren Bell to get that delivery. Just couldn't get the ball on track, and it would have been out with a direct hit. Australia missed the stumps a few times in the field. And one already. ఫస్ట్ ఓవర్ అయిపోయింది. సెకండ్ ఓవర్ ఫస్ట్ ఓవర్కి 6 runs. Beth Mooney. 6 deliveries against the West Indies. That's my point about Beth Mooney. You think she's just going to bat through, and then you look up. సో బెత్ మూనీ సెమీ ఫైనల్లో బాగా ఆడింది. She takes the aerial off. But anyway, She this, doesn't overdo this- it. Superb cricketer. దిస్ టార్గెట్ ఈస్ ఏ కేక్ వాక్ ఫర్ What ఆస్ట్రేలియా. about Elise Perry reinventing herself and evolving, and Beth Mooney has pretty much done the same thing as well. Always was that consistent batter that was going around that 120. I strike rate is 170 still. Our ladies have a Shefali Verma. Oh, Lauren Bell, it's a no ball and then 4 runs. Oh my god, oh my god. This is huge damage for the England side. You have to ball again, Lauren Bell, it's a no ball. Third umpire check చేస్తుంది. I'm just wondering if... Third umpire GS Lakshmi. No, yes, yeah, it's a no ball. It's confirmed. థర్డ్ అంపైర్ ఇప్పుడే కన్ఫర్మ్ చేసింది నో బాల్. ఎందుకంటే పిచ్కి అవకాశం పడింది. No ball. ఎస్, సో బాల్ ఏంటంటే పిచ్ ఉంటుంది కదా, ఆ పిచ్ పెట్టుకొని బాల్ వేయాలి. అలా కానీ బయటకు వెళ్తే మాత్రం అది ఫ్రీ హిట్. సో ఫ్రీ హిట్ని అయితే బాల్ ఖచ్చితంగా వదలదు. కానీ లారెన్ బెల్ కూడా అంత నార్మల్ బౌలర్ ఏం కాదు. ఫ్రీ హిట్ని కూడా డాట్ చేయగల కెపాసిటీ ఉన్న బౌలర్. లెట్స్ సీ. Oh, short pitch ball. 1 bounce to the 4 runs. 16 runs. Oh, this is 4 plus wide plus a free hit and another 4. I like the thinking. Too expensive. 1 ball. Vol does pick One up ball, that 9 very, runs. very quickly, but this was just far too short. And the fact that Vol could play that just off her shoulders, it needed to be around head height. It needed to be challenging her a little bit more than that in order to keep her quiet. I actually think Vol's lucky here. On this pitch, it's quite hard to time the ball. You may have to muscle the ball to the boundary. She has muscles, that is for certain. Bell's again lucky. wide. I think Lauren Bell వేసిన ఫస్ట్ ఓవర్లో తన బ్రదర్ ఫీల్ అవుతుంది అనుకుంటాను. I think the difference here for Bell is that she's having batters come at her more than usually. You saw that ball that went wide. She was shaping it, almost trying to get it out the arc of the batter. Now worried about movement around the crease. Goes out the leg side. Trying to calm herself to get through the last few balls.
Wow, what a ball by Lauren Bell. What a in swing. ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్ అనుకున్నాం కానీ తను ఫస్ట్ ఓవర్లోనే స్ట్రైక్ చేసింది లారెన్ బెల్. ఇట్స్ అ క్లీన్ బాల్డ్ వాల్. నేను చెప్పాను కదా ఈ టోర్నమెంట్లో వాల్ అనేది వాల్ ఇట్స్ జార్జియన్ వాల్. తను అంతగా పర్ఫామ్ చేయలేదు. సో ఆస్ట్రేలియా లాస్ట్ ఇట్స్ ఫస్ట్ వికెట్. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఇన్ స్వింగ్ అండ్ బ్యాట్కి ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ అయ్యి వికెట్ మీద తగిలింది. సో అది ఇన్ స్వింగ్ బౌలర్ వెల్ డన్ లారెన్ బెల్. సో చాలా అద్భుతంగా వేసింది ఆ బాల్. 150 స్ట్రైక్ రేట్ ఆడింది బాల్. బట్ యా How can I avoid multiple back visits for my own loan? The field doesn't change. We've got 144. Down the pitch, down the ground. First ball. చలో డౌన్ లిచ్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ బాల్ స్ట్రైక్ 4 runs కొట్టింది. I'll be back for my UPSC exam. Rocket off cancel. Surat. Superman is the most powerful being on Earth. It's a caution clear and a stupid outfit. But we'll destroy him. Good luck with that. ఆస్ట్రేలియా ఎంత తొందరగా కప్ లిఫ్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నారు. Australia on bouncy pitches, and it will bounce right up into the middle of the bat. Here the ball is slower and slower. అది నేను చిన్నప్పుడు బౌలింగ్ చేసేటప్పుడు వేసేవాడిని. ఇన్ స్వింగ్ చేస్తే బ్యాట్కి ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ అయ్యి వికెట్ మీద ఉంటే దట్స్ మై ఫేవరెట్ బౌల్, ఫేవరెట్ డెలివరీ. సో లిచ్ ఫీల్డ్ వచ్చింది, స్మిత్ అటాక్ చేస్తుంది. సో బెత్మోని తను ఆడే హిట్టింగ్ ఆడుతుంది. సో కౌ కార్నర్ అండ్ దెన్ లాంగ్ ఆన్ రెండు చోట్ల ఫీల్డర్స్ పెట్టారు. సో థర్డ్ ఓవర్కి 23 runs. So Lynch's means 7 matches, 5 wickets in this tournament. The economy rate down, even if she can't pick up the wicket. Oh, it's a very clever ball. ఎందుకంటే చూస్తానికి లూజ్ బాల్ వైడ్ అనిపిస్తుంది కానీ ఇట్స్ స్లో బాల్ టర్న్ అవుతూనే అనిపిస్తుంది. Difficult over. Lauren Bell actually really bowled that delivery, bowled it into the surface. One of the few that she wasn't floating, but she got her through her action, got a bit extra. బెత్మోని వెల్ అండ్ వెల్ ప్లేడ్. సో ఫీల్డర్ ఉన్నా సరే కౌ కార్నర్లో కొట్టేస్తుంది. సో విత్ దట్ 4 runs. సో బెత్మోని ఈజ్ 4 runs. The ball down very strong through that area. It's difficult in his power play. You're only allowed to have 2 fielders out. Where do you సో put బెత్మోని them? చాలా ఫామ్లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకైతే. Forward at the wicket at the moment. It's more like a Moody in a Litchfield. And it will anywhere. Good comeback from the Smith. Bethmoni needs 66 runs for 1000 runs in ICC T20 World Cups. Alice Perry needs 18 runs to complete 2500 runs. ఆస్ట్రేలియా బ్యాటింగ్ చూస్తుంటే వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు మనం విన్ అయిపోదామని చూస్తున్నారు. సో దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు దే ఆర్ అగ్రెసివ్లీ టార్గెటింగ్. సో అలిస్ పెర్రీ ఇంకొక 18 runs కొడితే 2500 runs in T20. As Gardner needs 16 for 50 T20s. These are the milestones coming soon. And అలిస్ పెర్రీ అక్కడ ప్యాచ్ ఆన్ అయ్యి ఉంది అంటే నెక్స్ట్ వికెట్ పడితే తనే వచ్చేది. Litchfield is hitting. So down the wicket there is a fielder.
wicket, Papa is SB సో rolling let's away. చూద్దాం ఇన్ఫో మనకి ఏమైనా ఇన్ఫో వస్తుందేమో. মহারাজ মাতানন্দকে হারানো অসম্ভব চন্দ্রগুপ্ত। তার আগে তোমাকে ওর মেয়ে নন্দিনীর মুখোমুখি হতে হবে। শুরু হচ্ছে নন্দিনীর জীবনের এক নতুন অধ্যায়, ঘৃণার রঙে লেখা ভালোবাসার কাহিনী। চন্দ্র নন্দিনী, কালার্স বাংলায় ও জিও হটস্টারে। సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఆ లారెన్ బెల్ మన బెర్త్ మోనీని ఇప్పుడు వరకు వికెటే తీయలేదు. సో తన 87 బాల్స్కి తను 146 రన్స్ కొట్టిందంటే ఆల్ త్రూ ద మ్యాచెస్లో, నో డిస్మిసల్. సో వాల్ వర్సెస్ బెల్ ఏంటంటే 4 innings లో 13 runs 12 balls 3 times డిస్మిస్ చేసిన లారెన్ బెల్. సో అందుకే ఓవర్ వికెట్ ఈజీగా వచ్చేసిన అనిపించింది. Now I think Lauren Bell on the attack and Bethmoni is on the strike. Punch down the ground. Yeah, just down the track which is just a punch చేస్తుంది. So down the ground it's a 4 runs. Bethmoni is 13 out of 12 runs. So ఏంటంటే యాక్చువల్లీ లారెన్ బెల్కి బెత్మోని లాజిక్ ఏంటంటే, సో యూజువల్లీ లారెన్ బెల్ ఇన్ స్వింగ్ చేస్తుంది. ఇన్ స్వింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది బెత్మోనికి అవుట్ స్వింగ్ అవుతుంది. సో తనకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ యాంగిలింగ్ దొరుకుతుంది అనమాట. అదే అరౌండ్ ద వికెట్ కానీ వేస్తే, లోపలికి వేస్తే అరౌండ్ ద వికెట్ వచ్చేసి లోపలికి కానీ అవుట్ స్వింగ్ కానీ వేసిన అనుకోండి, దట్ విల్ బి ఇన్ స్వింగ్ ఫర్ ద బెత్మోని అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి వికెట్ పడే అవకాశం ఉంది. సో ఎస్ఎల్ స్టోన్ వచ్చేసి లారెన్ బెల్ దగ్గర అడుగుతుంది దే ఆర్ డిస్కషన్స్. To bring the helmet on so that Amy Jones can stand up. Now, not easy to standing up to Lauren Bell. With the new ball, she does it to the old ball. It does mean the Australian batter should stay at home in their crease a bit more. సో జోన్స్ దగ్గరకు వచ్చింది. సో 100 kilometers బౌలింగ్ వేగంతో వేసే లారెన్ బెల్ని వికెట్లు వెనక చేయడం చాలా టఫ్, ఎందుకంటే చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది. 100 kilometers అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ కదా. She was up at the stumps today as well, and just can learn from the fact that they batted first on this wicket. They know what it can do. It's observations, and I think this is a smart move from England. Down the ground, I think. It's gone over mid-on. Sophie Eccleston gives chase. Couple of bounces away to the boundary. బెత్మోని అసలు తగ్గట్లేదు. I think she is in very good form. Show me the moon. Show me the mooning. Nice memes. Australians, you are the really champions. You know, Australians are the champions. Gives up the stumps and takes on the. Failed ఉంది. Say as well, you watch her, she can't move out of the crease, but she's still moving laterally. Last two, she's just creating so much room. As of now, it's a one-sided match. It's Australia is going to win this World Cup, 7th time. రేపు ఆఫీస్ ఉంది, ఆఫీస్ వర్క్ ఉంది. ఈ లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళి పడుకుంటాను బాబాయ్, నిద్ర వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ రాంగ్ బాల్ లారెన్ బెల్. ఎందుకంటే లెగ్ మీద వేద్దాం అనుకుంటుంది, అది వైడ్ అయిపోయింది. అండ్ దెన్ కీపర్ దాన్ని పట్టుకోలేకపోయింది అనమాట. ఎందుకంటే 100 kilometers వేగం చేసినప్పుడు అది ఎవరికైనా కష్టమే, రియాక్ట్ అయ్యే లోపల వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈవెన్ జోన్స్ ఈజ్ వెరీ యంగ్ టాలెంటెడ్ బ్యూటిఫుల్ కీపర్. What a beautiful shot. యాక్చువల్లీ పాయింట్లోనూ డీప్ పాయింట్లో ఉంటారు కదా, ఆ రెండింటి మధ్యలో నుంచి షాట్ ఇలా కట్ చేస్తుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది చూడడానికి షాట్. బెత్మోని చాలా టచ్లో ఉంది.
ఎలిస్ పెర్రీ వస్తుందంటే గ్రౌండ్లోకి ఎలిస్ పెర్రీ ఖచ్చితంగా వచ్చేసి యాష్ గార్డనర్ వరకు వెళ్తున్నాను అనుకుంటున్నాను నేను. బెస్మోనియాలో ఆడితే మాత్రం టార్గెట్ దే విల్ చేజ్ ఇట్ ఇన్ విత్ ఇన్ 15 hours. I think they will complete the match in within 17.5. నేను అనుకుంటాను 17.5 hours లోపల ఈ మ్యాచ్ క్లోజ్ చేసేస్తాను. అదే బెస్మోని ఉంటే మాత్రం ఇంకా ఎర్లీగానే క్లోజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. అరౌండ్ 14 ఓవర్ ఆ టైంలో. నాకైతే అబ్బాయిల క్రికెట్ చూడబుద్ధి అవట్లేదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రీజన్. కానీ అబ్బాయిల క్రికెట్ ఓడిఐ 2027 వరల్డ్ కప్ మాత్రమే చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు అమ్మాయిల క్రికెట్ ఎలా ఉందంటే మనం కానీ 2003లో ట్రెడిషనల్ క్రికెట్ ఉంటుంది కదా, అబ్బాయిల క్రికెట్ అలా ఉంది. అంటే నాట్ దట్ హార్డ్ హిట్టింగ్ అలా ఏం లేదు. సో 200 ఎలా గ్రో అయింది స్టెప్ బై స్టెప్ అలా ఉంది అన్నమాట ఇప్పుడు అమ్మాయిల క్రికెట్ ట్రెడిషనల్. లిచ్ ఫీల్డ్ అసలు స్వీప్ షాట్ ఆడింది. ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ నో ఫీల్డర్, దిస్ గ్యాప్, ఇట్స్ 4 runs. డానీ గిబ్సన్ ఇస్ ద డీప్ స్క్వేర్ లెగ్ లో మంచి ఎఫర్ట్ అది, కానీ తను 4ని ఆపలేకపోయింది. 49 runs. Gets across from the stumps, takes the stumps out of play. Sure he's going to hit it outside the line. Plays traditional sweep. Let's favour the reverse sweep. Hockey player. Excellent hands, great wrists. లిచ్ ఫీల్డ్ అసలు చాలా బాగా ఆడుతున్నారు అసలు. సో ఫస్ట్ స్లిప్లో ఉన్న లారెన్ బెల్ దగ్గరికి కొట్టిందన్నమాట. సో నాకు ఏఆర్ క్రికెట్ క్లబ్కి ఏఆర్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్కి 60 సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు. లిచ్ ఫీల్డ్ డౌన్ ద ట్రాక్ వచ్చి కొట్టింది. ఐ థింక్ షీ పుట్ ఇన్ స్టాండ్స్. మిడ్ ఆఫ్ మీద కొట్టింది తను 6 runs. సో లిచ్ ఫీల్డ్ 16 out of 17. చాలా అగ్రెసివ్గా ఆడుతున్నారు. 55 out of 4.4 అంటే ఇట్స్ మోర్ దెన్ 12 run rate ఉందన్నమాట. 74 meters కొట్టింది లిచ్ ఫీల్డ్. లిచ్ ఫీల్డ్ ఈస్ వెరీ యంగ్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా. ఆస్ట్రేలియన్స్ ఆర్ ఛాంపియన్స్, దే ఆర్ ద ప్యూర్లీ ఛాంపియన్స్. నేను ఏ టీంకి తెలియదు ఛాంపియన్స్ ఎలా వాళ్ళో, ఓన్లీ ఆస్ట్రేలియన్స్ కెన్ డూ ఇట్. Rest of the teams we should learn from Australia how they will make it to the finals. From once Australia final loki vachindante cup వాళ్ళే. లిచ్ఫీల్డ్ come on, లిచ్ఫీల్డ్ చాలా ఓవర్ ఎక్సైట్ అవుతుంది. ADHD అనుకుంటా, అంటే 2 షాట్లు కనెక్ట్ అవ్వగానే ఇంకా వస్తుంది కదా. సో తనకి సిమిలర్లీ అదే అనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ తన ఫామ్లోకి వచ్చింది. 8 balls 16 అంటే 200 స్ట్రైక్ రేట్ దాడుతుంది. సో తను ఏంటంటే ఇంకో ఓవర్ ఉంది కదా, ఇంకొక 6 balls ఉన్నాయి, పాసిబుల్ అయిన రన్స్ చేయాలని లిచ్ ఫీల్డ్ చూస్తుంది యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ ఎ డాట్ బాల్. డీన్ 10 runs ఇచ్చింది. పవర్ ప్లేలో 10 runs ఇన్ స్పిన్ బౌలింగ్ అండ్ గుడ్. ఇది లాస్ట్ ఓవర్ అవుట్ పవర్ ప్లే. సో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో 11 వరకు ఉంది రన్ రేటు. ల్యాన్స్ స్మిత్ వచ్చింది. సో ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నారు స్ట్రైక్. సో ఇంగ్లాండ్కి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు, ఫీల్డ్ మార్చాల్సిన అవసరం. Obviously, the driver's seat belongs to the Australians, the excellent Australia's team, and English fans are wondering. So Australia driving seat lo undi. Another wicket. Any thoughts? Ingo 2 wickets padina sare match Australia. Pressure at this point in time. It is still a wicket that is holding when you bowl off a good length. The spinners. Out. Where did it pitch?
బృందారతి మన ఇండియన్ అమ్మాయి ఎంపైరింగ్ చేస్తుంది. సో లిచ్ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే స్విచ్ షాట్ ఆడదామని చూస్తుంది, కానీ అది కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో విత్ దట్ స్కైవర్ నాస్. స్కైవర్ ఈజ్ ఎ క్లవర్. Lichfield again, no, it's a dot ball. Two very good players of spin. I just questioned that decision to go to Lauren Bell for a second over in this power play, very clearly pitching outside the line of leg stump. You can see that pace on the ball. Okay. Just talking Australia a bit, I thought saver for the back end when you had four outside the inner circle. She could bowl her cutters, her leg cutters on this pitch would be dot ball very just in effective. Lichfield. It's okay, fine, no problem. Bring on Sophie Eccleston, your premier Just spinner number in 18, the you power know, play. Virat Well, they're Kohli. going after you. That's number 18, and Lichfield is 1 down. Virat Kohli is also 1 down. Last 2 balls of the power play. Beth Mooney puts into the boundary. And Beth Mooney, the great Beth Mooney, at the moment is leading the charge. Nice with that, Beth Mooney is 27 runs out of 18 balls. That's all Nikhil has done. It is only, it's not early in the half. Not just 1 wicket, he needed 2 or 3. And what you're seeing here is absolutely a sporting empire in green and gold. They're just so good. It's a dynasty what you see. Actually, power play lo Smith 7 runs ఇచ్చిందంటే గ్రేట్ అయ్యి లాస్ట్ ఓవర్లో. సో 62 అవుట్ ఆఫ్ 6 అవర్స్ అంటే 6.2 రన్ రేట్ యాక్చువల్లీ. సో 10.2 ఉంది. They need another 110 runs. No, not 110 runs. I think 100 runs. 100 runs. No, 100 runs. I think 98. Australia need 98 runs ఇంకా. సో ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళకి ఛాంపియన్స్ ఎలా అవ్వాలో వాళ్ళకి తెలిసినంతగా మరి ఏ టీమ్కి తెలియదు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ స్పోర్ట్, యూ టేక్ ఎనీ స్పోర్ట్, ఆస్ట్రేలియా విల్ బి ఆన్ ద టాప్. Experience the best of Hollywood. Please welcome to MasterChef Australia. జియో హాట్స్టార్లో 2 crores వ్యూవర్షిప్ చూస్తున్నారు. అందులో అయితే 1.5 crores ఇండియన్సే ఉంది. ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మిడ్ నైట్ అయిపోయి ఉంటుంది, చాలా తక్కువ మంది చూస్తారు. For millions of followers to Michelin stars. Thank you very much. A star-studded MasterChef. Greatest World Cup innings, Kapil, Sachin or Dhoni? Jemima, those are pitches. Against the invincible Aussies chasing 339, a score never chased before. Smitesh Raswani both on the power play. In comes Jemmy, scores 127 not out and takes India to the finals. Where did you learn this? Crack info. Easy. Know your game. ESPN Cricket Flow. Fast scores, sharp insights. Download the app now. Experience the best of Hollywood. I can call myself a champion. Perhaps Targaryen might take me in. Very much the catalyst for the very first World Cup here in 1973. She also campaigned to have women as members అమ్మాయిలు at the MCC, the oldest club in history, over 200 years, and finally got past in 1999. 10.33 Real ఉంది. pioneer of the sport. నేను చెప్పిన 16 hours మ్యాచ్ అయిపోయింది. She'll be so pleased with how And I want to see the Eddisbury batting. 2009. The curtain raiser to the men, and now the women have their own stage, and they were belting out Adele at the Oval the other night during that partnership between Heather Knight and Nat Sciver-Brunt and in the field. Can that just get this team going once again? They would have had a hard stern talking to at that break after the power play. Can they put it back? Kemp is on the attack. She is a very good bowler. Left-hander.
should land safely. Chance to come back for a couple. And that's where that really is so good. She obviously didn't get hold of that one, but it's just the angles that she creates. She can just hit the ball anywhere, really. 360 around the ground, that's what makes her so consistent. She's got that fighting mentality as well in the big knockout matches. Just wondered if you want to see Nicholson next. Even go with your 2 left. It looks like it. They have to try and look for a wicket, so it's obviously one of the premier performers. They look to her with her experience, but I'm amazed by Actually, Australia power play లో 9.53 runs ముందు కొడుతున్నాం అంటే నియర్లీ 50 to 60 runs. The first ball of the innings, when they came, Georgia wanted it for a boundary. Maybe Litchfield walks in, he steps out and smacks it to the boundary. Brett Mooney played an aggressive shot, didn't get a boundary in the first half. So the attitude towards chasing, they know that if they're aggressive and they get off to a good start in the power play, they almost kill the game there, which is pretty much what it's done. I mean, it's just a joke what I'm going to say, but here we are here, the drinks break, the song that was playing was an Adele song that was about heartbreak, so instead of being in England, I can understand. Now DK. 4 runs. Flow off the bat of Beth Mooney. ఎందుకంటే కీపర్ వికెట్స్ బిహైండ్ ఉన్నప్పుడు సో 100 స్పీడ్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఆప్షన్ చాలా కష్టం అవుతుంది యాక్చువల్లీ. సో జస్ట్ కొంచెం లైన్ మిస్ అయితే చాలు బాల్ డిసపియర్ అయిపోయింది. సో మన బెత్మోని ఏం చేస్తుందంటే చాలా అద్భుతంగా దాన్ని ఇలా జస్ట్ ఇలా పుష్ చేసిన ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి. సో 4 runs, సో 53 runs పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ 30 balls. 70 runs already on the board. Kemp is doing her 5th ball of the 7th over. So చాలా క్విక్ సీన్స్ చూస్తున్నారు బెత్మోని అండ్ లిచ్ఫీల్డ్. Has used the crease, just moving laterally, creating questions. Lauren Bell couldn't get her usual line and length right because every time she landed it there on the spot, they were either in front. Look at Phoebe Litchfield, they're going deep in the crease, and then the spinners as well, knowing the field, just getting the angles right, outstanding stuff. I'll come back to that actually in the next one. I think it's fascinating. ఫైనల్స్ విన్ అవుట్ ఆస్ట్రేలియా తెలిసినట్టు మరి ఏ టీం తెలియదు. 72 for 1 Australia. Australians are the champions. Australia, I never seen any legend actually. Like Ricky Ponting is exceptional and Shane is an exceptional. But most of them are the champions, not the legendaries. Australia ఏంటో ఒక ప్లేయర్కి ఒక 10 to 20 మ్యాచెస్ ఇస్తారు. ఆ 20 మ్యాచెస్లో కానీ వాడి ప్లేయర్ మంచిగా చేస్తుంటే వాడిని తీసుకెళ్ళి డొమెస్టిక్లో పడేస్తారు అంతే. వాడు సెంచరీ చేస్తారు, అదేం పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తారు యాక్చువల్లీ. ప్యూర్లీ ఆస్ట్రేలియా ఎల్లో ఈజ్ రూలింగ్ అబ్బా ఎల్లో. Analysis at the end of that last over because I'm big on you would know this as a seamer yourself. In that power play of first 50 overs, Australia has perhaps the best now. It's moving laterally or moving down the pitch to take deliveries of that good length. Yeah, we saw Australia very prepared for Heather Knight when she came to the crease. Keeper came up immediately. It took a little while for England to go to that plan if Amy Jones stood up to the stumps. That was before they'd already come out the crease and looking to upset the length of the bowler. This is a big moment now. Sophie Eccleston, their primary spinner. What can she do here? Does she have the belief to try and extract a wicket? Australia have been so good against her in the past. The match of 6 overs, they brought it up to a run ball. Now, if you're a bowling team, you're thinking, all right, am I looking for wickets? Every time you need to bring in an attacking field, and every time you bring an extra fielder up, they're going up and over. That is why they've won this 6 times already. ఎస్లిస్టోన్ బాగానే వేస్తుంది. ఫస్ట్ 2 balls సింగిల్ ఇచ్చింది, తర్వాత డాట్ వేసింది. ఫీల్డర్స్ మొత్తం ఇలా అవుట్ ఆన్ లాంగ్ ఆన్ మిడ్ ఆఫ్
అలానే ఉన్నాడు. నాట్ అవుట్. తన గ్యాప్లో వచ్చింది. ఐ థింక్ ఇట్స్ 4 runs. She's on the goal Litchfield because she scores in so many different areas behind and in front. It's another rush out of Litchfield. Again, a great example. She knew that deep square leg and short fine leg are up. So she walks in looking for that sweep. She gets one straight on the stumps, commits to the shot. Doesn't second guess herself, commits to the shot still. It's a full ball. Sophie Eccleston has done well to get it slightly fuller than normal. But the intent gets to the boundary. This boundary this phase of the tournament against Eccleston. One thing, she isn't satisfied with one boundary. When she hits a boundary, she wants to go back-to-back boundary. This one, she steps out looking over covers. They've done all the hard work, Australia. It means that they won't panic if there's a dot ball or a 1. Insurance of that brilliant with all that experience. 80 for 1. 8 overs gone, 80 runs for 1. Mainly to become a professional headhunter. You keep getting all these interviews with Superman. Eventually people are going to figure it out. The glance. This broadcast is co-presented by House of Linfield in association with Hyatt. Bowled out in UAE. You see the dejected faces. It's not something that you're used to seeing. Australia bowling out to a World Cup. New Zealand went on to win the comp. And then the planning Those 70 runs for the Australia. Is she the captain? Are you going to go for another Daniel captain? There were Gibson. decisions to be made. Talia McGraw was the vice captain at that stage. But they then went to Sophie Molyneux. So many decisions were taken and hard decisions at times. But you can see those decisions taken over the course of time now is leading them to play the way they are, dominating again. And England as well. Charlotte was taking 1 year before. The way they play to what they're doing now is phenomenal. A lot of heart. She's someone who doesn't like to go down without a fight. But she does mix up her pace as well. Has a knack of taking wickets. Needs someone to just fire them up, just give them some sort of belief. Trying to continue. Very active as well. Never చేస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ లిచ్ఫీల్డ్ అని బెత్మనీ టార్గెట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతాం. ఫోర్ రన్స్ స్ట్రైక్ మాత్రం లిచ్ఫీల్డ్ భలే కొడుతుంది. అది కొట్టిందంటే 4 runs. So much talent, but still a very young player. And yet, we'll know where there's not a boundary being scored. Phoebe Litchfield generally likes the sweeps and the reverse sweeps, but this time hammers it down the ground. Oh, this was brilliant, especially. Very, very impressive players, and it was an emotional time as we saw the end of careers and Susie Hill, Sophie Devine, who carried the mantle for not only their country with distinction, but the women's game generally.
I played against them. That's how long they've been playing for. It was a very poignant moment to say goodbye to them. They've offered so much in this sport. A bit of confusion there, a bit of chance. Run out chance, Kani. Oh, that one is walking. That one is not walking. She collected the ball. Oh my god, it's a run out. No, not out. Not out. Not out and 86.87. Admit that for my UPSC exam. Dropping on cancer. Shoulder. Experience the best of Hollywood. In the beginning, we had to make a choice. But what we didn't realize was how far we were willing to go. Consistency. Great career. Cheetah bowling. Lauren Bell is back. Pretty tight with her lines with the field set. We'll see more and more of that from Lauren Bell. Out the back of the hand, slower balls, the cutters as well. Right then is the chance for all. She's not getting on the pitch. Centimetres. Glorious. Deserving actually to be played once again by Litchfield on this magnificent occasion in front of this global audience. You want to know why PB Litchfield is rated as one of the best talents in this women's game? It's probably one of the reasons. She stepped out, picked the slow one, held a shot for a second, and then the flow of the bat coming through so beautifully. And that's gone as well. So the pressure telling on this big occasion on Lauren Bell. Litchfield back-to-back forward to me. Australia batting. So Lauren Bell is feeling the pressure. So Lauren Bell can move over as Indy. So 9th over ke 96 runs wasn't able to take that opportunity. Batting with such purpose and intimidation factor here, these two. Actually, like alone never confused. All sorts of things. All teams wanted to chase them. Last 3 World Cups won by the teams batting first. Modern game, and I think the mindset is so very different in terms of chasing. It's a belief in chasing down any total of late, but because they play so much franchise cricket, they end up chasing a lot of huge totals. They believe, and also the power in the women's game that's improved so much. So versatile in the way she's picking length here. Beautiful to watch. It's very hard to bowl a couple of dot balls at her. Look at their strike points. Some really in front around the 4-meter mark, and then some really deep in the crease as well. So as a bowler, what's the length you're bowling? You almost need to be prepared when they're moving. What is the delivery that you're going to bowl? That's so key when you're planning for a batter like Mooney or Litchfield. History of the tournament, only 8 times
times as one of the awarding successful T6 in this tournament. He might have the 7th. Today, 98 for 1 at the halfway mark. How can I avoid multiple band visits for my own loan? Getting all these interviews with Superman hard. Eventually people are going to figure it out. Like the glasses. Uh-huh. Superman, everything for me. We call them struggling there, really, deficit of runs. But some people are having fun in the sun. They got the frost dance going. And they're willing for England somehow to happen. Well, Lindsay Smith to her 3rd over. And at the halfway stage, Pricey, you have to say, Australia looking pretty disciplined and comfortable. Yeah, very comfortable. 52 required now from 59 balls. So once it's under that 6 and over, just take the foot off the pedal a little bit. I just have a feeling these two are not going to do that. I think this is the way they like to play. This is the style that Australia likes to score in, and they feel very, very comfortable when they're on the attack. And they need protection. So fair only deep square level. The deep square. Halfway stage. Deep square point fair only. So 100 runs for Australia. In terms of ledge field 40 out of 26. అలాగే Moni కూడా 43 ఏం కొట్టిందాము. But in T20 cricket, and Australia has loads of it. But not without having that kind of depth in that batting order that we've always admired as an opposition, playing against a tough Australian side. Julia Presto spoke about the fact that they are more comfortable in the situation where they're attacking the ball, but it also goes hand in hand with the kind of risk and reward. I think in this way it might be a risk or a reward, and for Alice Capsey it can be either. A similar kind of a shot was tried by Alice Capsey. She was cancelled. And Phoebe Lishman hits it comfortably to a boundary. And that's where you, as a captain, always thinking or always falling behind, understanding what is that feeling that you want to say. Well, she's gone for the reverse, and that is an incredible shot. Such quick hands, and this is going to hurt England. This is a favourite of Phoebe Litchfield. It's also a fan favourite. The spectators love it. A bit of innovation, very, very confident. As soon as she saw the ball outside her leg stump, straight away, Fielder was up, 2 of them behind the wicket. Her connection of that, over the top. She was never thinking on the ground. She's thinking 6 all the way. Phoebe Litchfield, wonderful batting. Lindsay Smith's got some thinking to do. Not so much the crowd, but she's had to change her angle a few times in this over. Oh. In the end, gets away with a dot ball to finish. End of the over. So 11 overs 107. You mentioned. Help me get Papaji, he is de-roaring again. You wicked beast! Prepare for death! My son dies. That seventh pass will die with him. Many times. 1-6. They won them in blocks of 3. 3. Gave it away. ఎస్ఎస్ స్టోన్ తన రెండో ఓవర్ వేయడానికి వచ్చింది, కానీ జరగాల్సిన డ్యామేజ్ జరిగిపోతుంది. ఒక వెళ్ళి 14 అవుట్ ఆఫ్ 28, 44 అవుట్ ఆఫ్ 33 పెట్టుకుని లేపు పడుతుంది. ఫీల్డర్ లేరు. సో ఇట్స్ 4 runs. సో బ్యాట్స్మెన్ 48 runs అవుట్ ఆఫ్ 33. సో అన్ని వన్స్ స్కోర్ బోర్డ్లో
111కి 1 అలాగే 11.11 కొన్నిసార్లు వాళ్ళ మ్యాజిక్ జరిగింది. జస్ట్ స్కోర్ -1 అలాగే ఆల్స్ కూడా 11.1 ఆల్ వన్స్ అన్నమాట. Easy it is for Beth Mooney, allowing that angle to come into her and then making use of that bottom hand to go over the cover fielder. Timing is everything, but that balance in that shot for Beth Mooney allows her to get those runs. It looks pretty when it comes off. If it doesn't, you're always thinking, why the wicket ball that you have to hit? Beauty, bit of an art ball there. 57 miles per hour. I think England are going to have that ball on replay. They haven't had too many wins today. This one's gone the other way. Really well bowled there from Eccleston. Mooney didn't really have an answer to that one. Good length. That's what England need more of. Yeah, most times bowlers try to keep the ball slightly further away from backers like Beth Mooney and Phoebe Litchfield, because you don't want them to have a very easy, comfortable hit when it's pitched in line of the stumps, and that's possibly playing into the hand of such attacking batters. A quick single there. Those two have just bumped into each other. They're kind of giggling. It kind 50 of balls, sums up 39 so runs. far England's Easy day. target. Well, that's outstanding running from Australia. It wasn't really a single there, but they just took the pace off it enough to know the communication between these two. Phoebe Litchfield even had a chance to have a bit of a look at it, and England are just haven't got it working for them at the moment. Now the singles they've got to cut off, find the pressure, try and switch this సో somehow. ఆస్ట్రేలియాకి మ్యాచ్ దగ్గర ఉంది. లిచ్ఫీల్డ్ స్విచ్ చేయడం చూసుకుని కానీ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు, కానీ లిచ్ఫీల్డ్ చాలా అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉంది ఈరోజు. Oh, when you're at that time, she did get hold of the previous for a nice 6, but these two building an excellent partnership. 95 and just 61 on the edge of milestones. Wide down that leg side. You know, like sometimes the England bowlers just get a bit nervous, hide the ball a bit because of the fact that they know the intent Australia are coming with. That's a bit end of the over, 113 for 1. Shaking her head here. She tried twice. Experience the best of Hollywood. I can call myself a champion. Perhaps Targaryen will take it. This broadcast is co-presented by House of Listening in association with Hyatt. Well, she's going for the quick single. Now, in the end, comfortable. Mooney continues her class in a final, picks up a half century. That takes her to her 9th T20 World Cups, equal with Nat Sivabran. That tells you those two at the top continuing to handle pressure and lead from the front. Beth Mooney averages 90 in ICC finals, so she was always going to be a bit of a danger player for England, and they just haven't been able to find a way through their defences. Not that there were too many defences today. I have a feeling that's a stat the analyst might have hidden from the team. You don't want to know how good a player is in those moments. Got back to the best ball of Johnny Dean. That's in front. She went to her right at the start of the defence of 150. She's gone back to her again from the nursery end.
hide the ball again. I've seen a few wides today. Lauren Bell started it. Struggled with her line when she saw Australia moving. And here, Dean. That's been the question, but absolutely no interest. Just you can feel the challenge Dean's got here to Phoebe Litchfield. The fact that she can hit both sides of the field. As an off-spinner going away from the left-hander, she's only got 4 fielders on that offside, which is really going to encourage Phoebe Litchfield to really try and hit that boundary out through cover. She was so livid with herself in the previous over. Phoebe Litchfield. It's a regulation swing. They didn't go for the review. They didn't need to. It was pitching outside leg stump. In the last over, when she missed a couple of occasions trying to reverse sweep, she was livid. Strike player like Phoebe Litchfield, the company of Beth Mooney, they make each and every ball as an event. That's why the 100 of the partnership of just 69 balls has also come up for Australia. In the middle between these two left-handers, wonderful partnership, only 69 deliveries and haven't really appeared troubled at all by England. It's nearly like they're batting on a different pitch from the first innings. They're batting in a different tournament, it seems. And England desperately needed something. Charlie Dean, a bit of feist in her face there as she clean bowls Litchfield, who's on the edge of a milestone there. సో లిచ్ఫీల్డ్ ఒకటి ప్రింగింగ్ కానీ చాలా అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ చేస్తుంది. 48 runs of 35 చేయాల్సిన డ్యామేజ్ ఇంగ్లాండ్కి చేసేస్తుంది. చాలా లాంగ్ ఓవర్ చేస్తుంది బౌలర్, అండ్ ఐ మీన్ బాల్. దానివల్ల తనకి అంత టైం ఏం లేదు. అక్కడ నెక్స్ట్ ఎలిస్పై వస్తుంది. Greenway to become a professional hairstylist. Mission World Cup 2027. The men in blue have landed on English soil. July 14th onwards, stream live on Geo Hotstar. Comes in though with game in an సో లెస్పర్ వచ్చింది 7 matches 185 runs. ఎక్స్ట్రా పెర్రీ, హార్టీ పెర్రీ, మీడియం పెర్రీ, మైల్డ్ పెర్రీ, ఎక్స్ట్రా మైల్డ్ పెర్రీ. Extra mild. సో పనిలో పని బ్యాట్స్మెన్ అనేది ఆప్షన్ చేయండి అనమాట. Wonderful bowling. 95 kilometres an hour. Wasn't expecting that one. That's what England need more of. Might just trickle away. Big chase on from Lindsay Smith. Couldn't cut it off. సో ల్యాన్సీ స్మిత్ బౌండరీ లైన్ దగ్గర ట్రై చేసింది కానీ అది అవ్వలేదు. సో 4 runs వచ్చాయి. సో రైట్ నో టార్గెట్ ఈస్ 30 runs in 40 balls. సో all last over that physical Batmoni is playing really well. This is the pace from the bowler. Gets enough width on it. Now split the two fielders on the leg side. Races away for a 4 spotter. Excellent effort from Lindsay Smith, one of the better fielders in this English team. Oh, just squeezed through, beat everyone. But this ball is racing away. Another valuable runs there for Australia. So 26 in 39 balls. So Batmoni అనేది చాలా క్విక్గా ఫినిష్ చేస్తాం అనుకుంటుంది. It's outstanding. We always speak about targeting runs for Australia in different positions, but as a wicket-keeper who's out there for 20 overs, as a batter who walks in and facing that first ball, running those runs hard, never allowing the pressure to get onto the Australian batting order or in the dugout. Very adept
on the front foot, then on the back foot. The previous boundary, Julia Price, we were talking about, the use of wrist was so evident. Well, she got a hand on that. All is calm. For a moment, there might So have actually, been a fraction of excitement. హ్యాండ్ టచ్ అయ్యింది, ఎలిస్ పర్రీ అవుట్ అయిపోయేది. This would be a disaster for all the Elise Perry fans out there being run out. The non-strikers there. Get a hand on that at all. Australia breathing a collective sigh around the country. Just being sure here, the sort of thing that if it wasn't looked at properly, I'm sure there'd be criticism, so they're taking their time. So Ellis Perry first ball, 13.3, score 125 for 2. Kim is attacking. Just taking their time here. Sure, Freya Kemp would kind of know as well. She's not really showing any signs of expecting it to be out. Yeah, no touch. Thank you. So this is the big square. రైట్స్తో టెస్ట్ చేస్తున్నారు, తగలేదు అనుకుంటాం. Decision pending for not out. Yeah, Alice Murray is still batting. From everybody, Perry, Freya Kemp. And Mooney continues her ferocious form. She's currently 210. మోనీ మాత్రం అటాక్ చేసింది జాస్తూనే ఉంది. సో అలానే చేయాలి, ఎందుకంటే సింగిల్స్ రొటేట్ చేసుకుని చూద్దామంటే అవ్వదు. సో 62 అవుట్ ఆఫ్ 43 రన్స్, ఇంకా 22 రన్స్ కొట్టాలి, ఎందుకంటే లాంగ్ ఆన్ లాంగ్ ఆఫ్ ఫెయిల్ రావట్లేదు. 120 runs for 2. సో ఈ ఓవర్లో కమ్ రన్స్ వచ్చాయన్నమాట. 14 overs gone, 129 for 2, and it will be drinks. It's a drinks break, 36 balls 22, ఇంకో 2 ఓవర్స్లో కొట్టేస్తారు. I'll need that for my UPSC exam. Dropping off cancer. Surat. भाई माना ये वर्क विजिट है, पर इंग्लैंड आए हैं, थोड़ा साइट सीइंग करना है. टेंशन मत ले, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम सब देखने का प्लान है. कैसे भाई? उड़ के ईशान, श्रेयस, वैभव है तो सब कुछ संभव है. ये टीम नहीं, तूफान है. India's Tour of England, streaming live on Jio Hotstar. Here we go. You wicked beast! Prepare for death! My son dies, that seventh top pass, but die wicked. We'll smash your whole palate You keep getting all these interviews with Superman. Eventually people are going to figure it out. Once.
helping him walk because I'm not carrying you. నెలలు చేస్తున్నాను అవ్వడం అవ్వట్లేదు యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు డ్రింక్స్ బ్రేక్ కదా, ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తున్నట్టు వాట్సాప్. సో ఆ మూమెంట్ చూద్దాం, వరల్డ్ కప్ ఇండియా మూమెంట్ చూద్దాం. నేను అమ్మాయి వరల్డ్ కప్ చూడలేదు ఫైనల్. సో ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. సో కానీ బెట్ మనీ 62 out of 44 balls, left field 48-35. Economical once again. Now it's up to the Australian batters to attempt to finish things off in their own way. 10.33, that's pretty much the story. That was the run rate in the launch phase. They completely owned the first 6 overs, only losing the 1 wicket of ball. As we come into accelerate phase, which has pretty much been from ball 1. Sophie Molyneux, that's right, she's at 13 matches captain of Australia. Dean వచ్చింది, Dean లాస్ట్ ఓవర్. Balcony at the moment, So over the very dugout, I should say, watching and వైట్ లో waiting. ఉంది. Even the best in the world. పెర్రీ నేను చూస్తాను, పెర్రీ ఒక ఓల్డ్ హెల్మెట్ పెట్టుకొని వస్తుంది ప్రతి మ్యాచ్ కి. అది ఏ టోర్నమెంట్ వేస్తారు తనకి, మేబీ తనకి సెంటిమెంట్ అని ఉందా. Ball from Charlotte Dean. Not a lot of movement in the wicket. The bad news is Australia are number 1 Equation in is this phase 22 as out well of with the bat. 35. Okay, పెర్రీ సింగిల్ తీసింది. So 21 out of 34 balls. Sold out crowd here at Lord's today. No surprises too when you've got two of the Never best in the just world never- up against each other. 28,887 today, but a reminder right throughout the tournament across 7 venues. From north to south, east to west here in England, people have turned out in their droves. We've had record-breaking round crowds. 130, still 21 runs needed. When you combine all the group phases and as well as finals. Massive shout out to everyone who's come along and supported this tournament. Smith does well. Perry should be gone, but she's not. Because in a hurry to get the ball in the hand and out. It goes nowhere near the stumps and gives Perry a chance to get back. Oh, wonderful piece of fielding, Owen. She scotched this ball beautifully from Lindsay Smith. Left hand up, didn't look great with the right hand throw. Bounce throw from the circle. Actions, mate. Already steady. That was a test. She's had a bit of running to do in the field today. Down the slope, up the slope. All right. A bit of nervousness for Australia in the days leading into this game. Here he comes through comfortably with a single lead. Certainly isn't slowing things down now that Elise Perry's come out. She's been no doubt warming up on the sideline. It's a little cold at the moment where Beth Mooney is on fire. Perry looks to go up and over. The field was up on the offside. That's awareness. That is Elise Perry. That is the end of the over. Apologies, I forgot the ride. Come on, Mel. We're just getting it as an Australian. We were just getting closer. Perry has stepped down to hit a boundary. Wait. There are still 15 more required. Elise Perry very strong against the right arm off spin as well. Drop the field back now to long off. They know she likes to hit straight, loves to use her feet. She's been excellent as well this tournament with her footwork to spinners. 24 and 25, 2 years Australia hasn't had a World Cup. I can understand the excitement. 137 for 2. Green will become up the first to head. జబర్దస్త్ లైఫ్ వెళ్ళిపోతుంది కావచ్చు వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ కదా. అన్నీ ఎర్లీ వరల్డ్ యాక్చువల్లీ 9 o'clock అవగానే జరగడం. Right here. See the world through Sheldon Vision. My brain is better than everybody! Experience life Sheldon style. Look
new topical antihistamine with lidocaine. I can't wait till I get a rash. The Big Bang Theory. Bazinga. Their captain at the moment. It was rarefied air for them. So equation is 14 balls in 30. So last 5 overs. Today's game, the music has been glittering beautifully right throughout today as Eccleston comes in. Warm enough to have on the nursery ground every moment. That's your favourite song that you're looking forward to? No answer to that, Mel Jones. Further thing from Shelley Nitschke's mind as well, but one of the greats of the game, playing-wise, Shelley Nitschke, coach of Australia. It's the first time ever across women's 50 over or T20 World Cups that two women have coached the sides in a World Cup final. So Bethmoni ఈ ఓవర్లో ఓకే పెళ్ళి చేతిలో కొట్టింది. Very well, and they're back to start. So 27 balls, 13 runs. Class in the side, but also the way that they attention to detail for Australia, the field setting, the planning, absolutely spot on. Singular, yeah. And I think to that point, Nass and Tash, is that Charlotte Edwards is late into this group, and you look at what she's been able to do with them in a reasonably short period of time, and you'd hazard a guess that within the next 2 years coming up to Pakistan in 2028, that this will be England's side will be a different side again. 12 balls in 12 runs in 26 runs. Needs to get a hand on it, and does. Less very front of a ఆడింది బట్ కానీ ఫెల్ట్ చేతిలోకి వెళ్ళింది. Australia's planning today. Got right ball one to do. They set the Danny White on. Keep playing the ball straight to field. They set for Amy Jones a big wicket. So by Sri Lanka didn't have a big wicket for Amy Jones, but everyone knows that. The way they bowled to Heather Knight to keep her up. Eccleston, has she got Mooney late in this run chase? Eccleston's key. She's trying to convince her captain she has. ఇంకా 11 runs కొట్టాలి 15.5.
So that money is finally is out. So తను 64 runs కొట్టింది 49. సో క్లియర్ ప్లంబ్. ఇప్పుడు యాష్ గార్డ్నర్గా వస్తున్నాడు. Let me get Papaji's SB roaring again. Grand Slam, US Open, coming soon. Down, onto the ground again. Aggressive run chase. Scoreboard, lead 11. సో యాష్ గార్డ్నర్ వచ్చేస్తున్నాం కదా. 16th ఓవర్ ఇంకా 4 overs ఉన్నాయి. 11 runs. వికెట్స్ పడ్డాయి కాబట్టి కొంచెం డాట్ బాల్స్ అవుతాయి. ఫ్రంట్కి వచ్చి గ్యాప్లో కొట్టింది. ఐ థింక్ 4 runs. Now 1 hit away from the historical win. Got more in than they need to. The damage was done in the power play. They were ahead of the curve, Australia, so they could milk for a while. Now England have to bring the fielders up. They'll start smashing it again. It has been a template on how to go about a run chase. She wants to go up and over, instead she picks out Eccleston. That's a sharp catch. It would be a miracle, but they are not giving up England. Oh, Ellisbury out in na? ఏంద్రా ఇదే? They're going to run home with this, but another good catch from Sophie Eccleston. 2 really good catches in the semi-final. Check that Sophie Eccleston got her fingers underneath the ball here. Diving catch coming forward. నేను ఇలా అలా కొనికేసేలోపు వికెట్ పడిపోతుంది. She knows her fate. Everything looked pretty good. And that is excellence in the field. Diving forward off a flat and hard. Underneath the ball. Game sometimes though, isn't it, when everything feels right and you start to slow things down. వేరే ఇంకొక యాంగిల్ నుంచి చూస్తే అయిపోతుంది, కానీ ఆ యాంగిల్ లేదనుకుంటా. అరే మీరు క్యాచ్లు పెట్టేటోళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి పడకుండా మధ్యలో ఎందుకు పడుతున్నారు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. మ్యాచ్ మీ చేతి నుంచి వెళ్ళిపోయింది, మీరు వదిలేసేయండి.
Not out. Perry, who thought that was a Not clean out. catch, Perry was saved. only metres from the boundary line. Sophie Eccleston, in her heart of hearts, knew that that went straight into the hands. Likewise, the rest of the England team. Likewise, a lot of us watching the game as well. Charlie Dean has just had to step in there because Sophie Eccleston అంపైర్ దగ్గరికి వచ్చి తనని అడుగుతుంది ఏంటిది how come it is not catching. That was just a clear catch there, fingers underneath. Charlie Dean did well there because Eccleston could well have been in trouble. Well, she's had to captain this side. That sort of run out of the team with that calf injury. It's a future leader in the making right there by Charlie Dean. That sort of run came in and spoke to the umpire. This was earlier in the game. It could have been 7 runs, even worse out of chance of reaction. 21 Instead, balls. no, we continue. I'm not sure it's going to be the moment that changes the course of the game, to be honest, but it just looks clearly out. You know as a fielder when you get your fingers underneath. You look at it so many times as you say, no, that just looks out. But if you slow it down, this is where Charlie Dean was really good. Just stepped in, said, Sophie, going to have to go back. Although I reckon Sophie Eccleston's probably winning that battle there. As Gardner ఖాతా ఓపెన్ చేస్తుంది 5 more runs. Yeah, and that's just One the ball. frustration of the game situation. England know that they have to put their best foot forward, particularly with the bat. I feel they didn't go hard enough. That's their frustration just coming out there. 6 on the over, 1-4-6 for free. Okay, right, the foot back was a ton of oil. This is T20, where Telangana's finest take center stage. Watch the action from 21st June to 12th July, live on Star Sports Telugu 3. The overall match. మనం 17.5 అనుకున్నాం నేను మ్యాచ్ నేను ఎస్టిమేట్ చేసింది 17.5కి మ్యాచ్ అయిపోతుంది అనుకున్నాను. Run chase of 170. 17 నేను 17.5 అయితే అనుకున్నాను బట్ ఈ ఓవర్లో మ్యాచ్ అవుతుందో అవుతుందో. Thought that she had the catch, Perry in the last over, now has the ball in her hand. It could be one hit. It's not going to be one hit. It's going to hit and roll, and England. Oh, well effort from the England. బౌండరీ లైన్లో చాలా అద్భుతమైన ప్రదర్శన అది ఎందుకంటే వదిలేస్తే 4 runs కానీ ఇంకో 2 balls ఇంకొక నెక్స్ట్ బాల్ అయిపోతుంది. మ్యాచ్ ఇస్ డన్. And it's going to be brought up in not the greatest of ways for Australia won the World Cup, T20 World Cup again. in the backyard of their oldest foe. Alice Perry is on the ground and the Alice Perry fans subscribe. World T20 title. They have evolved and raised the bar yet again. The aura of this team just deepens under new leadership. Sophie Molyneux. కానీ ఆస్ట్రేలియన్స్ తెలుసా వాళ్ళు ఎప్పుడు హోస్ట్ను ఓడిస్తారు, హోస్ట్ను ఓడిస్తారు అంత కెపాసిటీ ఉంది. వెల్ ప్లేడ్ ఈవెన్ ఇంగ్లాండ్ టీమ్. They are back Australia and they are better than ever. Champions. Normal service is resumed after a couple of quiet World Cups by their standards. Australia are back where they deserve to be, on top of the world. Yes, I said the Australians are always champions. Australians are champions. All-rounders, packed with skill, and the intent they showed in the power play today is the difference between the two sides. England were good.
till they came up against the old enemy, which is Australia. They still can't get past this Australian side. However much they try, however much they improve, So, this Australian side are just too good for Charlotte. Australia won England Lords. Help me get Papaji's ESP roaring again. So, Australia ఎన్నోసార్లు విన్ అయిందో చూడాలి. 7th టైం ఉంది. लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम सब देखने का प्लान है. कैसे भाई? उड़ के शान, श्रेयस, रैमन है तो सब कुछ संभव है. टीम नहीं, तूफान है. India's tour of England, streaming live on Geo Hotstar. సో 7.5 అని చెప్తా. 7.3కి మ్యాచ్ అయిపోయింది నేను ఎస్టిమేట్ చేసిన. I'm a good cricket analyzer, Barry. 10 years of glitter, legend for England. Played a pivotal role with that as she heads down the last 3 T20 World Cup finals, and she kept supporting the role. Play against Australia, you're going to have to get above par. They were the lower bar. 150 against most nations on this surface would have been a decent score, but against this Australian batting lineup, it was far from decent. And it's no small task to silence this crowd, and that is exactly what Australia did. Very heavily weighted English crowd. The crowds have been incredible all tournament, all World Cup. They've managed to silence them, but the crowd will also appreciate the superiority of this Australian side. They are back at the top. Yeah, Australia, they did the hard work in the power play. Beth Mooney, once again, so good in ICC World Cup final. 64 for 49 for her. Litchfield came out with a bang as well. Really put England under pressure, and how fitting that Elise Perry out there in the middle. We thought she might have been gone a couple of balls before. Just so fitting for Elise Perry on her 10th T20 World Cup to be out there and see Australia home. They changed it today. They didn't start with Lindsay Smith with that new ball. They went with Charlie D. Bell just lost her radar and accuracy with the new ball. Eccleston with the 1 wicket. Smith 4 overs for 30. There is the match summary in the final. Australia won the toss and said we will have a bowl. They reduced England to 150 for 4 to become 58 of the vital partnership with Freya Kemp. In reply, Australia 153 for 3. Mooney brilliant as ever. Litchfield outstanding. So Australia win by 7 wickets. 7 వికెట్ల తేడాతో ఆస్ట్రేలియా గెలిచింది. I'm just curious to see the end World Cup in Australia 7th World Cup. Ebony Rainford Brent is down on the ground. Yeah, I'm here with the first World Cup winner we've had a chance to speak to, Annabelle. First of all, how was the emotion? Oh, pretty surreal, to be honest, Deb. Yeah, don't know how I'll on the minor, but pretty cool feeling. Yeah, sitting here at Lord's, like, what better place to win a World Cup final, and I'm sure we'll celebrate pretty hard. How proud of you are you of your team? And why is Okay, it bye-bye. such a good team effort? Yeah, I mean, all throughout the tournament, we've had different contributors, different people to stand up, not relying on any one person.